Good morning, students. Welcome to tele education classes. So let's get started with our class here. All right. So let's see, what do you have? What is the boy doing? Look at it carefully. কি করছে ছেলেটি? খুব মন দিয়ে দেখো. He is reading, right? Okay. Now, what is he trying? You find difficult words, difficult pronunciation. Either you look it up yourself or you wait for the teacher to clarify the same to you. Right? Okay. Now, what is this lady doing? Now, despite facing numerous rejections, she remained tenacious in her pursuit of success. Look at this sentence. Despite facing numerous rejections, she remained tenacious in her pursuit of success. Which is the new word that you find in the sentence? I think it's tenacious. Okay. So tenacious is a new word. Okay. যেটা আমরা আজকে জানতে পারলাম. Tenacious is a new word which we come to know today. So what does tenacious mean? Tenacious means persistent and determined. Okay. So despite facing numerous rejections, she remained tenacious in her pursuit of success, means she remained determined to succeed. Right. So tenacious, a new word that you came to learn today. Okay. Tenacious. Now look at this. This particular word, all the words that you see here, the 6 words actually mean the same. এই ছটা ওয়ার্ডের কিন্তু মিনিংটা সেম. All these words are synonyms for each hard working, you came to know 5 new words. Right? Okay. Now what is this? This is mushroom. Right? Okay. The number of computers in schools has mushroomed in recent years. Mushroom, no, the use of the word mushroom in one context is mushroom, benget chata, right? It is also a vegetable which a lot of people eat. And in another context, this sentence is the number of computers in schools has mushroomed in recent years. Mushroomed here, mushroomed means increase. Okay, বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়েছে. Here mushroomed means increase, বাড়া. Right? So as I told you, mushroom here means increase. Okay, develop rapidly. So the number of computers has mushroomed. Now look at this. What is happening here? Cloudy sky. Okay, cloudy black sky. Now with the storms gathering, with the storm clouds gathering, it seemed inevitable that it would rain.
with the storm clouds gathering means with the black clouds, okay, coming, which says that a storm is coming, it seemed inevitable that it would rain. Okay, now what is the new word here? Inevitable, tenacious, inevitable. Okay, earlier we have learned diligent, conscientious. So these are the new words that we are learning today, right? So inevitable. What does inevitable means? Means unavoidable. It will happen. Since the clouds have started gathering, so it will rain. Okay, it's unavoidable. Okay, so inevitable, right? Okay. Now what is the boy doing? He is taking medicines, right? Now, taking a painkiller can help elevate the headache. Again, a new word. Elevate can help elevate the headache. Elevate means will help to reduce. Taking a painkiller will help to reduce the headache. Okay, decrease the headache. So elevate, to make something less severe or intense. To make something less severe or intense. Okay, elevate means to reduce it, right? Okay, so understood. New another new word. So tenacious, elevate, inevitable, conscientious. Okay, now who is this person? Can you recognize him? Okay, he is a famous poet. He is Pablo Neruda. Now let's look at the sentence. The author is an eminent figure in the literary world. The author is an eminent figure in the literary world. So what is the new word here? The new word is eminent. Eminent means famous, okay, popular, famous, celebrated. So highly respected or famous, as I told you. So eminent means famous, okay. So now, are you thinking that why are we learning so many words today? তোমাদের কি মনে জিনিসটা আসছে যে আমরা আজকে কেন বারবার শুধু words বলছি, words এক একটা words জানবার বোঝার চেষ্টা করছি? Why are we focusing on words today? Different and new words you will come to know later. Okay, now let's see what is the boy thinking about. Again, you see, all these words, all the 8 words that you see actually mean only one, happy. Okay, again these are what? Synonyms, right? So these are synonyms. So all these words only mean happy, but we can talk about happiness in the terms of these 7 words as well. Okay, glad means happy, cheerful, happy, jubilant, happy, ecstatic, again happy, delighted, happy, elated, happy, phenomenal, happy. So all these are synonyms of the word happy, right? Okay, so here we have come to learn more 7 new words. Phenomenal, okay, elated, jubilant, ecstatic. Okay, ecstatic, bananta khayal korbe, carefully look at the spelling of ecstatic. Okay, ecstatic, right? Now let's take up the first question of our class today. Let's see what do we have. All right, so identify the synonym of the underlined word. He called his son affectionately. So there is a sentence given to you. The sentence is he called his son affectionately. So through this sentence, what you have to do is you have to underline the synonym of affectionately. Affectionately কথাটার synonym টাকে underline করতে হবে. Clear? So out of the 4 options given to you, you have to find out which option is the synonym of the word affectionately, and you have to underline that particular word. Is that clear to you? Okay, so your time starts now. Out of the 4 options, tell me which word is a synonym for the word affectionately. Okay, now go ahead and give me your responses. All right, he called his son affectionately, right? Okay, now, okay, very good. Go ahead. All right, so the correct response is, of course, option C, lovingly. Okay, affectionately means lovingly. Okay, option D wrong. Unpleasantly means unpleasant, unhappy. Sweepingly and precisely doesn't match with the word affectionately. So option C, lovingly. Okay, synonym for affectionately, right? Okay, so now what are these called that we are learning new words today? Okay, we are talking about understanding the meaning of new words. We are trying to frame sentences. So this is called vocabulary.
vocabulary. Vocabulary in simple terms means word stock. একটা মানুষের word stock কত, কত words তুমি জানো, একই একই meaning এর কতটা word তুমি জানো, that is vocabulary. Okay, word stock. Okay, আচ্ছা, now what is vocabulary? Let's see the definition. I told you already in my own words. Now let's look at the definition. A vocabulary is defined as all the words known and used by a person. As I told you, word stock, all the words that you know and you use it on a regular basis, that falls within your vocabulary. Okay, it refers to the words we know to communicate effectively. Vocabulary helps one to communicate effectively. Okay, helps one in very good communication. Now, words tell us what to say. Okay, words tell us what to say. We know when to use the words. Okay, grammar tell us how to say, what should be the construction of it. Okay, what should be the construction of the words. So vocabulary building helps in analytic and critical thinking, of course. Okay, vocab building helps in critical thinking. Now, so importance of vocabulary. Importance of vocabulary has been talked about by a lot of eminent persons. Among them, one is Ludwig Wittgenstein. He said, the limits of my language mean the limits of my world. So as much words, as many language as I know, my world becomes more open to me. Okay, for example, you know only Bengali. Okay, and you don't know any other language. So if you go to a place where people don't know Bengali and can talk in any other language but Bengali, then how will you communicate with that particular person, right? So you at least must know 2 or 3 languages, at least. If more, then it's very good. Now, if you have a wide vocabulary, you have a wider appreciation of the world. Means the world opens to you. If you have wide vocabulary, come to know many languages. Language broadens a person's understanding of thoughts, emotions, and experiences. Right. So this is what vocabulary does. Helps you, opens the world in front of you. Okay. Now let's look at these particular words. In one context, spring means the spring season. Okay. I love the spring season. In one context, let's look at the word spring in another context. So here spring is used as a noun. Now let's look at spring in another context. What do you see here? This is a water body, right? So this is also called a spring. We took bath in the cool mountain springs every day. So this is also a spring. Okay, a small strip of water flowing from mountains, also called spring, right? So again, same words having different usage. Same words, same pronunciation, same spelling, having different usage. Now, what do you see here? It's light. Okay. Now, look at the word light. Here, the word light means alo. The ambient light in the room is orange, like the color of a city street light. So, here light means the light, alo, right? Clear? So, here light is used as a noun again. And now, look at this. What is the girl doing? Going to school in a uniform, right? Now, how is her school bag? My school bag is usually light on Saturdays. Now, in this context, light is used as halka, heavy or light. Okay, light. Ekhane use kora hoyeche in the context of halka. So, here light is adjective because it is talking about the quality of the noun. Right, okay. Now, do you know who is she? She is Helen Keller. Okay, so Helen Keller became blind at a very tender age. Here, blind is used in the context that blind means blind in eyes. Okay, andho, chokhe dekhte pare na, somebody who cannot see. Okay, so Helen Keller became blind at a very tender age. So here again, blind is a noun. And now, what is this? There is a window and there are curtains, right? So if you pull down the curtains now, it will be like you are blinding. Okay, blinding, right? Draw the blinds on the curtain. So you are blinding the window. Mane window diye tumi alo dhukte diccho na, curtains tene dile. So in this context, the word blinds can be used as a noun again, right? Okay. Now, so let's take up the second question of our class today as we move ahead. The words happy and sad are, okay, are what? That means the words happy and sad are what? A, B, C and D. Right? Okay. So your time starts now.
Give me your responses quickly. The words happy and sad are what? A, synonyms, B, antonyms, C, homophones, or D, homonyms, right? Okay, go ahead and give me your responses. All right. Okay, very good. Go ahead. Okay, so the response is yes. Option B, antonyms, right? Opposite words. Happy, sad. So, antonyms, opposite words, right? Yeah. Now, moving ahead, what is the boy doing? What do you see here? What is the boy doing? The boy is walking, right? Okay. So, Dhruvo took a walk along the river bank. Dhruvo took a walk along the river bank. Acha. Now, look at this. So here, bank is used as a noun. Dhruva took a walk along the river bank. Means by the side of the river bank as we call it. And what is this? This bank? This bank is the financial institution bank, right? So this morning I went to the bank to open an account. So you see, again, same word, same spelling, same pronunciation, but the contexts are different. And as the contexts are different, their meanings also change. এক একটা পরিস্থিতিতে যখন শব্দগুলো পড়ে, তো শব্দগুলোর মিনিংও চেঞ্জ হয়ে যায় ওয়ার্ড সেম থাকে প্রনাউন্সিয়েশনও সেম থাকে বাস মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল ব্লাইন্ড ব্লাইন্ডস ওকে ব্যাংক ব্যাংক লাইট লাইট সুইট সুইটস ক্যান ক্যান একটা ক্যান মানে হচ্ছে ক্যান সি এন ক্যান ক্যান ইউ গো দেয়ার আর একটা ক্যান মানে হচ্ছে কোটা স্টিলের ক্যানিস্টারকে আমরা অনেক সময় ক্যান বলি ওকে সিমিলারলি প্রিন্সিপাল the headmaster and principal. Principal means the principal characteristics. Principal. So what are these particular words called? Words that have the same sound, same spelling but different meaning in different contexts. These words are called homographs. These words are called homographs. Okay. Same sound, same spelling but different meaning. Homographs. Clear? এই শব্দগুলোকে আমরা বলি homographs. You try to remember the example, then only you will remember. No need to remember the definition. Try to remember the example. You will be able to identify better. So bank, bank, light, light, principal, principal. These are homographs. Okay. Now what is the boy doing? He is walking in the rain. Right. Okay. Now let's see what happens next. Okay. I got caught in the rain. So I got caught in the rain, right? So rain, we all know rain, brishti, brishtite se atka poreche. And now what is happening here? There are queens and kings and there is a ritual happening. Now she was a popular ruler throughout her reign. So earlier it was reign, R-A-I-N, and now it's again R-E-I-G-N, rain. The word is different, spelling is different, but the pronunciation is same, the sound is same. Okay, rain, rain, right? Rain মানে তোমরা বোঝো আর রাজত্ব. Now look at these words. I, sand, sand, sun, sun, night, night. Earlier it was same spelling, same word, same spelling, same sound, but different meaning. Okay, now it's same pronunciation, right, but different spelling and different meaning, right? So what are these words called? Words that have the same sound but different spelling and different meaning. These are called homophones. Okay, homographs, blinds, blinds, light, light, okay, principal, principal. These words have the same pronunciation, same spelling, different meaning, so they are called homographs. And these particular words have only the common thing about them is the same pronunciation, meaning, spelling, all different. So these are called homophones, right? So these are called homophones. Clear? Okay. So now let's take up this particular question. The third question of our class today. Let's see. Find the correctly spelt word from the following. So you have 4 options in front of you. So out of the 4 options, which of word is written in correct spelling? কোন শব্দটা চারটার মধ্যে কোন শব্দটা correct spelling এ লেখা আছে? Clear? Not incorrect, correct spelling. Clear? Okay. So your time starts now. Give me your responses. Which word is written in correct spelling? Right? Look at all the 4 options carefully and tell me which word is out of the 4 options here is written in
correct spelling. Okay, go ahead. All right, move ahead and tell me. Okay, so which word? Look at option A. Crystallization. Is it correct? It is crystallization. So wrong. Option B. Controversial. Is it correct? Controversial. Again, it's wrong. Now look at option C. Interrogation. Is it correct? Again, it's wrong. It should be double R. Now look at option D. Rehabilitation. Is it correct? Yes, that is correct. So option D is the correct spelt word out of the 4 words given here. So option D, rehabilitation, is the correct answer. Right? Okay. Now, so choose the appropriate word. Okay. So we have a sentence here. He was an audacious leader. He was, okay, so we have two options here. He was an audacious leader. He was what? Audacious means when you have to find out the meaning of the word audacious. So in relation to that particular word, we have to choose the option. So he was, very good, he was bold. Audacious means bold, very brave, courageous. Okay, so he was bold, right? Okay, next, it is a very strange fact that frogs dash water through their skins. Okay, now look at the two options, balance and absorb. So which option do you think? It is a very strange fact that frogs, yes, very good, balance water through their skins, right? Okay, now could you lend me some money please? Okay, so could you lend me some money please? Again, so lend here means what? Lending here means what? Give or borrow. It means give, right? Yeah, very good. Next, we must have an dash supply of food before we start our journey. Now, what do you think is the sentence? What do you think should be the word here? We must have an dash supply of food before we start our journey. Absolute or abundant? Yes, very good. It is abundant, means good quantity, abundant, sufficient quantity. Okay, we must have a sufficient quantity. Chalo. She gave him a baleful look. She gave him an dash look. Now what does baleful mean? Look at the two options, evil and warm. So what does baleful mean? She gave him a baleful look. She gave him an dash look. So gave him an, yes, evil look, wicked look. So that is baleful look, right? Okay. Now let's take up the fourth question of our class today. Let's see. Which of the following are not homophones? Which of the following are not homophones? Homophones, do you remember? Examples of homophones. What were example of homophones? Like scent, S-E-N-T and S-C-E-N-T. Only the pronunciation is same, but the words, the spelling and the meaning all different. So these are homophones, right? So which of the following are not homophones? এই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা হোমোফোন না, not homophones. Okay, so A, bear, bear, great, great, rod, road, D, none of the above. So which of them is not homophone? Okay, now your time starts and give me the correct answer. Which option out of the 4 options given here are not homophones? Homophones, you remember, have the same pronunciation. Okay, rest all different spelling, meaning, everything, but have the same pronunciation. Okay, so tell me which one is not homophone. Okay, now read all the options carefully and then you will have the answer in front of you. Okay, all right. So option A, bear, bear, homophone, not homophone. Okay, great, great, homophone, not homophone. Rod and road, yes, this is not homophone. Rest, bear, bear, great, great are all homophones. Okay, same pronunciation. Bear, bear, great, great, same pronunciation. So these are all homophones. Rod and road have different pronunciation. Rod and road, different pronunciation. So these are not homophones, right? Okay, now moving ahead, let's go ahead with our class. Let's learn some new words. Okay, so in today's class, since it's vocabulary class, we are learning and will also learn in next 10-15 minutes more lot of new words. Now the first word is accessibility. Okay, the next is empower.
next third one is etiquette. So what is accessibility? Accessibility means you have access to that particular thing. তোমার ওখানে যাতায়াত আছে. So accessibility. Empower means when you give someone the power to do something. Okay, empower. Etiquette means, you know, good behavior, decent manners. Okay, exuberant. Next, simultaneous. Simultaneously means when two things are happening together parallelly. ওটাকে আমরা বলি simultaneously. Delegate is a political term. Delegate. Okay, minister. Such political persons are often called delegate. Okay, now, so vocabulary building. Now, how can we build vocabularies? Now, what are the types of vocabulary? Let's see first. So vocabulary can be two types, either reading and then writing, meaning you read a new word somewhere and then write it down in order to remember, or listening and speaking, means you listen to a new word, understand the meaning, and then speak about it, means talk about it in different contexts. Okay, so it can be oral or print, right? Oral or print. And then there are words which are, you know, productive and receptive. Okay, productive and receptive. Like productive word is correct and receptive word is rectify. মানে productive word is the word which we often use, like correct আমরা অনেক সময় বলি, but receptive is a word which we know but don't really use often. How many times do you say rectify? Do you say rectify? আমরা সব সময় বলি correct answer. So do we say rectify? We don't. Similarly, agree and consent, we say, oh yes, I agree. Do we say yes, I consented to this? Do we? No. Then eager and keen, again we use eager. I am eagerly waiting for you. Then do I say I am keen on your coming? No. Again, dislike, antipathy. So productive and receptive, right? Okay, so before moving ahead, let's take up our fifth question. Let's see, which of the following words are homographs? Okay, which are the following words are homographs? Homographs, do you remember? Blinds, blind, light, light, bank, bank. Means same pronunciation, same spelling, different meaning, right? So these are called homographs. Now, so you have four options in front of you and you have to tell me which are homographs. Okay, time starts now. Give me your responses. Same spelling, same pronunciation, different meaning, right? Okay, all right, go ahead. Okay, so the correct spelling is the correct option here is, yes, option A, bow, right? Bow, bow. One bow means to bend forward, bow. The other bow means the weapon, bow. Okay, so option A, bow, and bow is the correct option. Homograph here, right? Okay, now again let's focus on the we have already discussed about the different importances of vocabulary. Now let's take a quick look. What does vocabulary do? Okay, it is very important for our word building, opens our world to us. Okay, related to our intelligence, helps in our communication, good communication. Okay, words are tools for both thought and communication. It's no surprise that those who master them have a much greater chance of success, not only professionally but in their lives as a whole. So if you know a lot of words, the world opens for you more. Okay, now let's come to know some root words. Okay, now how to know words? It's not possible for any particular person to know all the words. So how can we identify words? We can identify their meaning. We can identify their meaning through some certain root words. Okay, how? Let's see. At least half of the words in the English language are derived from Greek and Latin roots. Okay, like for example, look at this. মানে বেশিরভাগ ইংলিশে আমরা আজকাল যা শব্দ পড়ছি তার বেশিরভাগ শব্দ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গ্রিক আর ল্যাটিন থেকে বানানো, রাইট? সো philosophy মানে কি? Philosophy মানে is a subject. It means love of knowledge. Now if you break the word philosophy into phil and sophy, you will see that it has two different meaning. Okay, the word phil means love and sophy means knowledge. Phil means love and sophy means knowledge. Now the word you come to know that phil means love. So whenever you see the word phil in any word starting with phil, you understand that that particular word has something to do with love. For example, Philadelphia, city of brotherly love. Philanthropist, loves human charity, humankind. So whenever you see the word phil
in front, in the word starting with fill, you will understand that this has something to do with love, any kind of love. Okay, so this is how we guess the meaning of the words, right? Now similarly, look at this. So Esther. So whenever we see any word starting with Esther or has anything to do with Esther, so Esther is a root word, a Greek word, which means star. So English, astronomy, astrology. So whenever we use here the words astronomy, astrology, you can understand that these have something to do with stars. Okay. Like similarly, bene. Bene is a Latin word. Bene means to do someone good. Okay, so whenever we in English we use see words like benevolent, when a word starting with bene, benevolent, benefit, means you are going to do someone some good. Okay. Now similarly, just or jar, again a Latin word, is relating to law. So justice, jurisdiction, jury. Okay, these have something to do with law. How, if you know the root words a bit, you can guess the meanings of the words, right? So that's the trick. Now let's move ahead and let's see what do we have. So understanding prefix. So what is prefix? Prefix, it is an affix which is placed before the stem of a word. Okay, so before a word that is used. For example, this is the list of, you see, AB, MB, okay, like ambivalent, okay, ana, anti, antipathy, okay, apo, apology, auto, automatic. So these are all called prefix. So prefix is used in the beginning of a word to make it a complete word. ঠিক আছে, prefix টা আমরা use করি যে কোনো word এর শুরুতে to make it a complete word. Okay, now let's add, you can see that as I told you, apathy. Okay, so by using APA we have made it apathy. Now absence, advance, ambivert, anagram, antibiotic, antipathy, apostate, apology, okay, automatic, right? So this is how by using prefix we can form new words. Similarly, we also have suffix. Suffix is we use it at the end of a word. Okay, prefixes forming opposites or antonyms of certain words. For example, you see un, so there is a word called fold. So when you use u and un prefix in front of fold, it becomes unfold. Similarly, like is a word. So when we use the prefix dis, so it becomes dislike. Okay. Similarly, mortal. So when we use a prefix, it becomes immortal. Incredible. Hot, cold. Right. So this is how this functions. The use of suffix and prefix functions. Clear? Okay, so now let's take up the question, the sixth question of our class today. I was dash that the rain would end and we would be able to have our picnic. Okay, so you have to use a transformed form of the word hope in order to fill in the blank. So which option out of the four options is the appropriate transformation of the word hope to fit into the sentence, right? So that is the question for you. Now your time starts. Look at the sentence carefully and then figure out which form of the word hope will suit the sentence best, right? Okay, now go ahead and tell me. I was dash that the rain would end and we would be able to have our picnic, right? Okay, go ahead and tell me. All right. Okay, so what is the correct option? The correct option is option A, hopeful. I was hopeful that the rain would end and we would be able to have our picnic, right? Okay. Now, some common synonyms and suffixes. Let's look at this. So what is, we talked about prefix. Now what is suffix? Suffix is an affix which is placed after the stem of the word. Okay, prefix comes before, suffix comes later. Okay, and synonyms we already know, words with same and similar meaning to another word. Okay, the words are different but the meaning is same. So IBLE or ABLE, this is you use at the end of a word. So suitable, acceptable, comfortable, valuable, sensible, horrible, possible, incredible, edible. So this is how you make it, make the proper use of suffix and prefixes, right? Okay. Now let's look at some words like afraid. One synonym for afraid is petrified.
and antonym can be valiant. Okay, one synonym for the word begin can be commence, and antonym can be terminate. Okay, then true, authentic, bogus, abundant, plentiful, and antonym can be scarce, right? So this is how this functions, right? Okay, now we will, so these are some sentences given to you for your reference, how you can focus on them, right? Okay, so now what's happening here? Let's take a quick look. So it's hot, right? So choose the correct option. We're in the middle of a heat. Dash, is it streak or is it wave? It is wave, right? Okay. So we will continue with this, but before that, let's take up our question, right? So let's take up our moral value based question for the day before moving ahead. Okay. So now look at this question. So Sanjay has an exam tomorrow, but he has not prepared well for it. His friends tell him not to worry, as they would help him by telling the answer. However, Sanjay decides that he will not cheat and will write answers on his own, even if that scores him less marks. Which moral virtue is exhibited by Sanjay in this situation? So, what is the question talking about? You know this. This is our moral value based question where we try to learn, understand, and discuss different approaches to a certain problem, right? Okay. So, what is it? So Sanjay, one particular person, one particular friend of yours, for suppose, has an exam tomorrow, but he is not prepared for it. So his friends tell him that don't worry, we will show you, we will help you by telling you the answers in the exam hall. But Sanjay thinks that, and he decides that no matter what, he won't cheat. Okay, whatever answers he knows, he will write them only. Okay, even if that makes him get very less marks. Now, which moral virtue out of the four given to you do you think is exhibited by Sanjay in this particular situation? Okay, so is the question clear to you? All right, so your time starts. Think about the situation and then tell me which moral virtue do you think is exhibited by Sanjay in this particular context, right? Okay, look at all the virtues carefully, look at the situation in front of you carefully, and then give me your responses, right? Okay, all right, go ahead. Okay, so what do you think? Yeah, the correct response is option A, honesty, right? His Sanjay's friends told him that don't worry, we will show you in the exam. So by taking the help of his friends, he could have easily passed with good marks. But no, Sanjay decides that he won't cheat. Whatever he knows, he will write that only. Okay, so that is his honesty, right? That he will, whatever marks he get, even if it's less marks, poor marks, he will get it through honesty, right? Okay, now so we have, with this we have come to the end of our class here today, to the last segment, that is the feedback question. So your time starts. Kindly give me your feedback for the class today. Anything and everything that you wish to tell me about the class today can be responded through this feedback question, right? So while you are responding, let's discuss what we learned today. We learned about word building, building word stock, which is called vocabulary. So we learned a lot of new words today, and also what is synonym, antonym, prefix, suffix, homographs, homophone, and all the like, right? Okay, so with this, we have come to the end of our class here. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading and keep learning. Thank you.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। তাহলে আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি যে কি কনস্ট্রাকশন বা আমরা বলতে পারি যে অঙ্কন। ঠিক আছে? তো তাহলে আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম যে কি পড়েছিলাম, আমরা দেখেছিলাম যে স্পর্শকের বৃত্তের স্পর্শকের সাথে বৃত্তের যে রেডিয়াসটা থাকে বা ব্যাসার্ধটা থাকে সেটার সাথে স্পর্শকটা সবসময় কি হয়, লম্ব হয়। আর এটা কোণ উৎপন্ন কত হয়, 90 ডিগ্রি হয়, এরকম দেখেছিলাম। প্লাস আমরা দেখেছিলাম কে কিভাবে স্পর্শ আঁকতে হয়। ঠিক আছে? তো তারপরে দেখেছিলাম যে আমরা একটা স্পর্শক মানে বৃত্তের ভিতরে যদি বিন্দু যে কোনো একটা বিন্দু থাকে তাহলে কয়টি স্পর্শক আঁকা যায়? ভেরি গুড, একটিও স্পর্শক করা যায় না। কিন্তু বৃত্তের উপরে যদি একটা বিন্দু থাকে, ঠিক আছে, তো তাহলে আমরা একটি স্পর্শক করতে পারবো, আঁকতে পারবো। বা বৃত্তের বাইরে যদি বিন্দু থাকে তাহলে আমরা কয়টি স্পর্শক বা করতে পারবো? দুটি স্পর্শক। তাহলে আজকের প্রশ্নতে আছে দেখো, 6 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত আঁকো। ঠিক আছে? বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে 10 সেন্টিমিটার দূরের একটি বিন্দু থেকে বৃত্তটির উপর দুটি স্পর্শক আঁকো। ঠিক আছে? তো মানে 10 সেন্টিমিটার দূরে দুটা স্পর্শক আঁকবো, যেহেতু বৃত্তের বাইরে বিন্দু। ঠিক আছে? তো এবং এদের দৈর্ঘ্য মাপো। তারপর দৈর্ঘ্যটা কি করতে হবে, মাপতে হবে বা পরিমাপ করতে হবে। তারপর আমরা কি করতে হবে, যাচাই করতে হবে যে এটা শুদ্ধ কি না। তাহলে প্রথমে আমরা স্টার্ট করি। প্রথমে বলেছে কি, দেখো আমাদের বলেছে যে যে একটা কি আছে, বৃত্ত আছে, রেডিয়াস কত বা ব্যাসার্ধ কত, 6 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত আছে। ঠিক আছে? তাহলে এটাকে বৃত্তটার নাম দিয়ে দিই আমরা, ও হলো বৃত্তের কেন্দ্র। ঠিক আছে? এই কেন্দ্রটার নাম হলো ও। এখন বলেছে যে এই কেন্দ্র থেকে 10 সেন্টিমিটার দূরে, ঠিক আছে, কি আছে, একটা এই কেন্দ্র থেকে আমরা কি করব, 10 সেন্টিমিটার পর্যন্ত একটা রেখা আঁকবো। তো দেখে নেই, 10 সেন্টিমিটার একটা রেখা করি, এখানে হয়েছে। তাহলে এটাকে আমি করবো এখন যোগ করব। ঠিক আছে? তো যোগ করার পরে দেখবো আমরা কি, যোগ করে নিলাম। তাহলে আমাদের প্রমাণ কি করতে, আমাদের দেখতে হবে যে এখান থেকে একটা স্পর্শক হবে, এখান থেকে একটা স্পর্শক আঁকবে। আর এই স্পর্শকের কি হবে, ভেরি গুড, এই স্পর্শকের যে দৈর্ঘ্যটা হবে সেটা কি হবে, সমান হতে হবে। বুঝতে পারলে কি বলেছি? তাহলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, এই যে আমরা যে ওকিউ যে একটা 10 সেন্টিমিটারের যে একটা কি দৈর্ঘ্য নিলাম, এটাকে আমরা কি করতে হবে, ভাগ করতে হবে, মানে লম্ব দ্বিখণ্ডিত করতে হবে। ঠিক আছে? তো দ্বিখণ্ডিত করি আমরা ওকিউকে। তাহলে ওকিউকে দ্বিখণ্ডিত কিভাবে করব, আমরা জানি যে ব্যাসার্ধ থেকে মানে 5 সেন্টিমিটার, এটা থেকে হাফ থেকে একটু বেশি দৈর্ঘ্য নিয়ে আমরা আর্ক কাটবো দূর দিকে। ঠিক আছে? তো এখন আবার সেম পয়েন্টে আমরা কিউ থেকে বসিয়ে সেম দুই দিকে আমরা আর্ক কাটলাম। কেটে এখন কি করব, দুটো আর্ক আমরা জয়েন করে দেব। ঠিক আছে? তো তারপরে দেখতে পেলাম যে এখানে একটা পয়েন্ট এসেছে, এটা কি, এটা হলো এম পয়েন্ট। ঠিক আছে? তো এটাকে ধরে দিলাম এম পয়েন্ট। তাহলে এখন দেখো, যেহেতু এটা মধ্যবিন্দু, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ও এম ইকুয়ালস টু এম কিউ। বলতে পারবো তো? হ্যাঁ, এটা আমরা বলতে পারবো। এখন কি করব বলো আমরা, হ্যাঁ আমরা ও এম তাকে ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা আমরা কি করব, বৃত্ত আঁকবো। তো চলো একটা বৃত্ত এঁকে নেই, নিলাম আর বৃত্তটা আঁকলাম। ঠিক আছে? এখন এই বৃত্তটা দেখো দুটা পয়েন্টে কি করেছে, ছেদ করেছে। এই দুটা পয়েন্টটা কোথায় কোথায় আছে, ভেরি গুড, আমরা দেখেছি এইখানে একটা পয়েন্ট আর এইখানে একটা পয়েন্টে ছেদ করেছে। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। এখন আমরা কি করব, আমরা এই দুটা পয়েন্টের নাম দিয়ে দিলাম এক্স এবং ওয়াই। ঠিক আছে? তো এই দুটা এক্স আর ওয়াই পয়েন্টে কি করেছে, বৃত্তটি ছেদ করেছে। এক্স ওয়াই পয়েন্টে বৃত্তটিকে কি করেছে, ছেদ করেছে। বুঝতে পারলে তোমরা? ভেরি গুড। এখন আমরা কি করব, এখন আমরা কিউ এক্স এবং করে নিলে কি হয়ে যায়, এটা আমাদের স্পর্শক হয়ে যায়, বা ইংলিশে যদি বলি কি হবে, ট্যানজেন্ট হবে। মানে এটা কি হয়ে গেল, স্পর্শক হয়ে গেল। এখন যদি আমরা স্পর্শকটাকে আমরা দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি, তো দেখবো কি দুটা স্পর্শকই কি উভয় সমান। ঠিক আছে? তো দুটো স্পর্শক, এবং এখন পরিমাপ করে দেখো, এটা হলো 8 সেন্টিমিটার, আবার সেম এই স্পর্শকটা হলো কি 8 সেন্টিমিটার, 8 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে? তো তাহলে আমাদের কি বলেছে যে 10 সেন্টিমিটার দূরে একটি বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর দুটি স্পর্শক আঁকো। তো আমরা এঁকে নিলাম 10 সেন্টিমিটার দূরে, এটা একটা স্পর্শক, এটা একটা স্পর্শক। বুঝতে পারলে? তারপরে বলছে যে দৈর্ঘ্য মাপতে, তো দৈর্ঘ্য তো মেপে নিলাম আমরা। বুঝতে পারলে? মেপে নিলাম। এখন প্রশ্নে বলেছে কি, এখন বলেছে যে গণনা করতে হবে, যাচাই করতে হবে এটা ঠিক আছে কিনা। তো যাচাইটা কিভাবে করব আমরা, বলো? হুম, তাহলে যাচাই করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমরা
দেখলাম যে ও কিউ এক্স এবং কিউ ওয়াই হলো 8 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। তো যদি যাচাই করতে হবে তাহলে আমরা কি করব, ও থেকে কিউ ও এক্স আমরা জয়েন করব, ঠিক আছে। তো ও এক্স জয়েন করার পরে দেখবো আমরা, আচ্ছা আমাকে বলো তো এই যে কোণটা উৎপন্ন হবে এটা কত ডিগ্রি হবে? এই কোণটা, এখানে যে কোণটা উৎপন্ন হয়েছে সেটা কত ডিগ্রি হতে পারে? আইডিয়া লাগাও। আমরা একটু আগে তোমাকে বলেছিলাম যে আমি যে কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ থেকে আমরা যে স্পর্শকের যে আমরা রেখাটা আনবো, ঠিক আছে। তো বৃত্তের স্পর্শকের সাথে বৃত্তের ব্যাসার্ধ বৃত্তের স্পর্শকের সাথে সবসময় কি হয়, সমকোণ ত্রিভুজ উৎপন্ন করে বা উৎপন্ন করে, ঠিক আছে। তো যেহেতু এটা 90 ডিগ্রি হয়ে যাবে, ঠিক আছে, এটা 90 ডিগ্রি কোণ হবে। তাহলে এটা আমরা কোথা থেকে পেলাম? আমরা একটা উপপাদ্য থেকে পেলাম, উপপাদ্য, ঠিক আছে। তো উপপাদ্য কি বৃত্তের ব্যাসার্ধের সাথে কি বলছি আমি, যেহেতু 90 ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করতে পারি। আর পাইথাগোরাস থিওরেমটা অ্যাপ্লাই করে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের যেটা আমরা করলাম ত্রিভুজটা এটা শুদ্ধ না ভুল। তো দেখে নেই, তাহলে আমরা এখন বাকি দুটা সাইডও পরিমাপ করে নেই। আর এটা ও এক্স তো 6 সেন্টিমিটার, যদি এটা 6 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ, এখানে ও কিউ তো আমাদের কি না। তাহলে আমরা গণনা কিভাবে করব? যদি আমাদের পাইথাগোরাস হয়ে যায় তার মানে একদম ঠিক, বুঝতে পারলে? তো চলো করি আমরা। এখানে দেওয়া কি ছিল? এখানে দেওয়া ছিল যে কিউ ও কিউ স্কয়ার দেওয়া ছিল, আর কি দেওয়া ছিল, আর ও এক্স দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো আমাদের কি করতে হবে, আমাদের দেখাতে হবে যে এক্স কিউ ইকুয়াল টু 8 সেন্টিমিটার এটা আসে, দেখাতে হবে এটা, বুঝতে পারলে? চলো দেখি, tan স্কয়ার ও এক্স হলো কত, 6 সেন্টিমিটার প্লাস কিউ এক্স স্কয়ার। এখন সেম ভাবে আমরা যদি করি 10 বা 36, এখন এখান থেকে আমরা কি পাবো, আমরা এক্স স্কয়ার গেলে কি পাবো, যে 64 পেলাম। এখন কিউ এক্স স্কয়ার 64, তার মানে কি যে কিউ এক্স কত হবে, ভেরি গুড, কিউ এক্স হবে হলো আমাদের রুট ওভার 64। আচ্ছা আরেকটা জিনিস তোমাদের কোশ্চেনে আসতে পারে যে রুটের ভিতরে যদি আমরা কি থাকে, সবসময় প্লাস মাইনাস থাকে, রুটের বাইরে কিছু আসলে প্লাস মাইনাস থাকে, মানে আমরা বলতে পারবো যে প্লাস মাইনাস 64। কিন্তু যেহেতু আমরা দৈর্ঘ্য মাপছি, ঠিক আছে, দৈর্ঘ্যটা কি হবে সবসময় পজিটিভই হয়, তার জন্য আমরা কি করব, প্লাস 8টা নেব, মানে এটা হলো 8 সেন্টিমিটার। তো বুঝতে পারলে? তার মানে কি এটা আমাদের কি, এটা আমাদের কি গণনা যাচাই হয়ে গেল, মানে এটা একদম শুদ্ধ, বুঝতে পারলে? তাহলে এখন আরেকটা প্রশ্ন আছে, দেখো কি আছে প্রশ্নতে, যে 6 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ যুক্ত একটি বৃত্ত থেকে 4 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ যুক্ত আরেকটি ঐকেন্দ্রিক বৃত্তের উপর একটি স্পর্শক অঙ্কন করো এবং দৈর্ঘ্য মাপো, ঠিক আছে। তো এখন তোমরা বলবে স্যার ঐকেন্দ্রিক বৃত্তটা কি? ঐকেন্দ্রিক বৃত্ত মানে কি, ওর কেন্দ্র একটাই থাকবে, ঠিক আছে। তো কেন্দ্র একটাই থাকবে কিন্তু ব্যাসার্ধ কি আলাদা আলাদা হবে, বুঝতে পারলে? তাহলে আমরা ঐকেন্দ্রিক বৃত্ত বলতে কি বুঝতে পেলাম, যে বৃত্তটির কেন্দ্র একটাই থাকবে আর ব্যাসার্ধটা কি হবে, আলাদা আলাদা হবে, বুঝতে পারলেন? তারপরে কি বলছে, একটি বৃত্তের উপর একটি স্পর্শক অঙ্কন করো এবং দৈর্ঘ্য মাপো, মানে একটা স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে আর দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। তদুপরি প্রকৃত হিসাবের দ্বারা এই মাপের শুদ্ধতা বিচার করো, মানে আবার সেম যাচাই করতে হবে আমাদের যেটা শুদ্ধ না ভুল। তো চলো স্টার্ট করি। প্রথমে কি করলাম, যে আমরা যুক্ত একটা ব্যাসার্ধ তৈরি করলাম, বৃত্ত আঁকলাম। তারপর আবার সেম একই কেন্দ্র করে, যেহেতু ওই কেন্দ্রিক বৃত্ত, তাহলে আমরা কি করলাম, ভেরি গুড, আমরা সেম কেন্দ্র রেখে আমরা 6 সেন্টিমিটার আরেকটি কি করলাম, আমরা সার্কেল আঁকলাম বা বৃত্ত একটা আমরা তৈরি করলাম। এখন বলছে কি যে এখান থেকে বৃত্তের উপরে একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে। স্পর্শক মানে কি, মানে মানে ওই কেন্দ্রিক বৃত্তের উপরে হবে, ঠিক আছে। আর তারপর তাহলে পি হলো একটি ঐকেন্দ্রিক বৃত্তের কেন্দ্র, ঠিক আছে। তো ধরে নিলাম যে এখানে একটা পয়েন্ট ধরে নিলাম যে পি, ঠিক আছে। তো তাহলে এখন কি করলাম, আমরা ওপি কে সংযুক্ত করলাম, হয়ে গেল। এখন আমাদের কি করতে হবে, এখন আমাদের সেম ভাবে মনে আছে তো আমরা কি করেছিলাম, দ্বিখণ্ডিত করেছিলাম, মানে ও পি কে আমরা কি করতে হবে, দ্বিখণ্ডিত করতে হবে। দ্বিখণ্ডিত করতে হবে মানে কি, এটাকে সমান ভাগে ভাগ, তাহলে মানে কি যেটা ওর ব্যাসার্ধ আছে ওটা থেকে একটু বেশি কম ব্যাসার্ধে নিয়ে আমরা কি করব,
একটা চাপ কাটবো, তাও এদিকে একটা, এদিকে থেকে রেখে আমরা আরেকটি চাপ কাটবো। এখন আমরা কি করলাম, এটাকে সংযুক্ত করে দিলাম। এখন আমাদের কি করতে, পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, আমরা কি পেলাম, পয়েন্ট এম, ধরে নাও এই পয়েন্টটা হলো এম। এখন আমাদের কি করতে হবে, আমরা যদি দেখি যে দেখবো ওএম, মানে এই ওএম ইকুয়ালস টু কি হবে, ওপি, মানে ওএম আর ওপি দুটো উভয় কি হবে, সমান হয়ে যাবে। কেন, কেন সমান হবে, কেন কি আমরা জানি অলরেডি যে এটা কি সমান ভাগে আমরা এটাকে কি করেছি, ভাগ করেছি। বুঝতে পারলে কি বলেছি, ভেরি গুড। এখন দেখো, যেহেতু এটা এম হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এখন এই এটাকে ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা একটা, ভেরি গুড, আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করব। চলো ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তটা অঙ্কন করে দিই। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে দুটো পয়েন্টে কি করেছে, ছেদ করেছে, ঠিক আছে। তো আরেকটাকে যে আর কিউ, ধরে নাও এই পয়েন্টটা হলো আর কিউ, ঠিক আছে, আর আর কিউ পয়েন্টে কি করেছে, ছেদ করেছে, ঠিক আছে। তাহলে এখন আমরা কি করব, পি কিউ এবং পি আর কে যোগ করে নেব, পি কিউ এবং পি আর কে আমরা কি করে নিলাম, যোগ করে নিলাম। তাহলে এটা কি হয়ে গেল, ট্যানজেন্ট তো হয়ে গেল, পারলেন। এখন ট্যানজেন্টটা যদি আমরা পরিমাপ করি, দেখব কি দুটোর দুটোই কি যে দৈর্ঘ্যটা সমান। তো দেখে নাও একবার, এটা 4.4 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। তো এখন বলছে এটাকে শুদ্ধতা পরিমাপ করতে হবে। তো শুদ্ধতা পরিমাপ করার জন্য কি করতে হবে, আমাদের ও আর কে জয়েন করতে হবে, মানে সংযোগ করতে হবে। তারপরে ও আর কে সংযোগ করার পরে আমরা কি করব, আমরা জানি যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর স্পর্শকের সাথে কোণ কত ডিগ্রি উৎপন্ন করে, 90 ডিগ্রি। যেহেতু 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে দেবে, তাহলে এটা কি ত্রিভুজ হয়ে যাবে, ভেরি গুড, এটা হয়ে যাবে সমকোণী ত্রিভুজ। আর যেহেতু এটা সমকোণী ত্রিভুজ, তাহলে আমরা কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো এখানে, ভেরি গুড, পাইথাগোরাস থিওরেম ইউজ করার পরে আমরা, বা পাইথাগোরাস উপপাদ্য আমরা এখানে ব্যবহার ইউজ করব। তারপরে আমরা দেখতে এটাকে আমরা ভেরিফাই করে নেব যে এটা শুদ্ধ কি ভুল। দেখি প্রথমে, আমরা করলাম, ঠিক আছে। তো এখন ও আর এর ব্যাসার্ধটা মাপতে হবে। এটা 90 ডিগ্রি, আমরা জানি কি হবে 90 ডিগ্রি হয়েছে, যে আমরা জানি বৃত্তের ব্যাসার্ধের সাথে স্পর্শকের কোণ সবসময় কি হয়, 90 ডিগ্রি হয়ে যায়। তাহলে আমরা পেলাম ত্রিভুজ পি আর কিউ, এটা একটা কি ত্রিভুজ, সমকোণী ত্রিভুজ। এখানে পি আর ও হলো 90 ডিগ্রি। আর এখন যেহেতু এটা 90 ডিগ্রি মানে কি একটা সমকোণী ত্রিভুজ, আর এখানে কি দেওয়া আছে, ওপি, ওপি কত 6 সেন্টিমিটার, আর এখানে দেওয়া আছে যে কি এটা 4 সেন্টিমিটার। তাহলে এই দুটো দেওয়া আছে, আমাদের বার করতে হবে পি আর আর পি কিউ বার করতে হবে। কত বার করতে হবে, এটা 4.4 সেন্টিমিটার হবে, সেটা আমাদের দেখতে হবে। তাহলে দেখে নিই, পাইথাগোরাস অ্যাপ্লাই করে দিই, কোনটা এখানে ও ত্রিভুজ, ওপি হলো আমাদের ও ত্রিভুজ। তাহলে ওপি স্কয়ার ইকুয়ালস টু পি আর স্কয়ার প্লাস আর ও স্কয়ার। তাহলে ওপি স্কয়ার কত, ভেরি গুড 6 স্কয়ার। এখন পি আর স্কয়ার কত, পি আর স্কয়ার তো বার করতে হবে আমাদের, আর এখানে আরো কত, আরো হলো 4 স্কয়ার। সেম ভাবে আমরা ক্যালকুলেশনটা করি, মানে হবে কি হবে, দেখো 36 মাইনাস, হ্যাঁ মানে 20 হয়েছে। মানে আমরা যদি এটাকে লিখি, লিখবো কত, √20, √20। এখন √20 কে আমরা আমাদের কি করতে হবে, দেখতে হবে। আমরা যদি দেখি যে এটা দেখবো কি যে 20টা কি 16 থেকে 25 এর ভিতরে আছে, আর 16 বর্গমূল কত 4, আর 25 এর বর্গমূল আমরা দেখবো যেখানে কি 4/9 দিয়ে ভাগ করব, তো 4/9 দিয়ে, বুঝতে পারলে, যেহেতু এটা 0.4 হয়েছে, মানে আমরা লিখতে পারবো যে 4.4। বুঝতে পারলে কিভাবে করেছি, 4.4 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। তো আবার বলে দিচ্ছি, দেখো প্রথমে আমরা দেখলাম যে 16 থেকে 20 কত বেশি, 4 বেশি। তারপরে দেখলাম যে 16 থেকে 25 কত বেশি, 9 বেশি, ঠিক আছে। যেহেতু 20 বলেছে, তাহলে অবভিয়াসলি 4 আসবে, 4 পয়েন্ট সামথিং কিছু একটা হবে। বুঝতে পারলে, পারলে তো। এখন আমরা কিভাবে দেখবো 4 পয়েন্ট আর পয়েন্টটা কত হবে, আমরা করব জাস্ট যেখানে 4 বেশি ছিল, এখানে কত বেশি ছিল, 9 বেশি ছিল। তাহলে আমরা লিখবো যে 4/9 ইকুয়ালস টু কি হবে, 0.4। তাহলে হবে জাস্ট 4.4। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। এখন কোশ্চেনে বলেছে যে 3 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ যুক্ত একটি বৃত্ত আঁকো, ঠিক আছে। তো তবে বৃত্তটির যে কোনো ব্যাসার্ধের বর্ধিত অংশে পি এবং কিউ বিন্দু দুটো চিহ্নিত করো, যাতে বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে দূরত্ব 7 সেন্টিমিটার হয়, আর এই বিন্দু দুটো থেকে বৃত্তের উপর স্পর্শকগুলো
আঁকো, ঠিক আছে? তো কিভাবে করব? প্রথমে তো 3 সেন্টিমিটার যুক্ত একটি আমরা কি আঁকবো? বৃত্ত আঁকবো। তাহলে বৃত্তটা এখানেই আঁকলাম। যে বৃত্তটির যে কোনো ব্যাসার্ধের বর্ধিত অংশে পি এবং কিউ বিন্দু নাও। তো যে ধরে কি বলছে? বৃত্তের যে কোনো ব্যাসার্ধের বর্ধিত অংশে পি এবং কিউ দুটি বৃত্তটির কেন্দ্র থেকে প্রতি দূরত্ব 7 সেন্টিমিটার হয়, ঠিক আছে? তো একটা একটা পয়েন্ট একটা কিউ, যেহেতু বৃত্তের কেন্দ্র থেকে মানে এখান থেকে এখানে দূরত্ব 7 সেন্টিমিটার, সেম আবার এদিক থেকে এদিকে দূরত্ব কত হবে? 7 সেন্টিমিটার হতে হবে। বুঝতে পারলে? তাহলে চলো করি। আমরা নিলাম এখান থেকে 7 সেন্টিমিটার, সেম এদিকেও 7। আমরা কেন্দ্র থেকে এটা দূরত্ব কত? 7 সেন্টিমিটার, 7 সেন্টিমিটার এদিকে করলাম, হয়েছে। এতটুকু অবধি ক্লিয়ার হয়েছে সবার? আবার বলছি দেখো, বৃত্তটির যে কোনো ব্যাসার্ধের বর্ধিত অংশে পি এবং কিউ বিন্দু দুটো কি করতে হবে? যে চিহ্নিত করো যাতে বৃত্তটির প্রতি দূরত্ব 7 সেন্টিমিটার হয়, ঠিক আছে? তো তো দেখো আমরা কি করলাম, একটা এবি একটা ব্যাস করলাম, ব্যাস আঁকলাম। ওকে, তারপরে কি করলাম, আমরা কেন্দ্র থেকে 7 সেন্টিমিটার এদিকে নিয়েছি, আবার কেন্দ্র থেকে 7 সেন্টিমিটার এদিকে নিয়েছি। এটাকে নাম দিয়ে দেবো পি আর কিউ, পি আর কিউ দিলাম, ঠিক আছে? এখন এই বিন্দু দুটো থেকে বৃত্তের উপর স্পর্শক গুলো আঁকো, মানে এই দুটা বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর যে স্পর্শক হবে সেটা আঁকতে হবে। এখন স্পর্শক আঁকতে হলে কি করতে হবে? আমাদের ও কিউ কে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে, তাই তো? এটা করতে হবে তো। সেম ভাবে আমরা ওপি কেও দ্বিখণ্ডিত করতে হবে। আমাদের করতে কি হবে বলেছে? এই পয়েন্টটা থেকে এদিকে একটা স্পর্শক হবে আর এদিকে একটা স্পর্শক হবে, মানে দুটা, ঠিক আছে? এটাকে করব কি করে? এখন যদি আমরা দেখি যে ওপি কে প্রথমে দ্বিখণ্ডিত, তো ওপি কে দ্বিখণ্ডিত করি। আমরা জানি কি ব্যাসার্ধ থেকে যেটা আছে হাফ থেকেও একটু বেশি নিয়ে নিয়ে আমরা কি করব? প্রথমে চাপ কাটবো। তো চাপটা কেটে নেই। সেম ভাবে এদিকে আমরা চাপ কাটবো, কাটলাম। এখন আমরা কি করব? এটাকে জয়েন করে দেব। এখন জয়েন করার পরে যে একটা আমরা কি পেলাম? ব্যাসার্ধ পেলাম, এটাকে আমরা ধরে নিলাম এম, ঠিক আছে? তো এখন আমরা জানি যে এই ডিসটেন্স আর এই ডিসটেন্সটা কি সমান, মানে আমরা বলতে পারবো যে এখানে কি, এখানে পি এম, আমরা চাপটা কেটে নেই, কাটলাম। এখন এটাকে জয়েন করে দিলাম, এটাকে আমরা নাম দিয়ে দেবো একটা এল দিয়ে দিলাম। বুঝতে পারলে? সেম ভাবে আমরা দেখবো যে ও এল ইকুয়ালস টু কি হবে? ও এল ইকুয়ালস টু কি হবে? আমাদের এল কিউ, এটা হবে। তাহলে এতটুকু পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার হচ্ছে আশা করি। হ্যাঁ, এখন আমাদের কি করতে হবে? এখন আমাদের এমপি ব্যাসার্ধের একটি একটি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত ড্র করতে হবে। সেম ভাবে আমরা কি করব? এল কিউ ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা একটা বৃত্ত ড্র করব। তো করেই চলো করলাম। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি দুটো পয়েন্টে কাট করেছে, একটা হলো এই পয়েন্ট, একটা হলো এই পয়েন্ট। এখন এটাকে একটা নাম দিয়ে দিলাম, এটাকে নাম দিলাম আর এটাকে নাম দিলাম এস। সেম ভাবে আমরা ওইদিকেও করতে পারবো। আমরা তো পেয়ে গেলাম যে এখান থেকে এখানে স্পর্শক, এখান থেকে এখানে একটা স্পর্শক। বুঝতে পারলে? সেম ভাবে ওইদিকেও করতে পারবো আমরা। ভাবে আমরা দেখতে পেলাম দুটো পয়েন্টে কাট করেছে, এটাকে নাম দিয়ে দিলাম আই এক্স আর এটাকে নাম দিয়ে দিলাম ওয়াই। এখন আমরা তো স্পর্শক পেয়ে গেলাম। এখন আমরা এগুলোকে কি করব? সংযুক্ত করে নেব, যে পি আর এক্স কিউ আর ওয়াই কিউ। তাহলে আমাদের শুনে যেটা বললো সেটা হয়ে গেল, আমাদের আলটিমেটলি জিনিসটা হয়ে গেল। বুঝতে পারলে? তাহলে এখন আমাদের যদি বলে ভেরিফাই করার জন্য, তাহলে আমরা পারবো কিভাবে ভেরিফাই করব? এখন আমরা দেখব যে অনুরূপ টি শার্ট বা এটাকে কি, ভেরি গুড, আমরা বলতে পারি সদৃশ্য টি শার্টও বলতে পারি। অনুরূপ এখন অনুরূপ টি শার্ট বা সদৃশ্য টি শার্ট কি ছিল? আমরা জানি যে দেখতে একই রকম হবে, কিন্তু বুঝতে পারলে? মানে আকারটা ম্যাটার করবে না, আকারটা ছোট বড় হতে, কিন্তু এটা দেখতে সেম হতে হবে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা কি অনুরূপ টি শার্ট। সেম ভাবে যদি আমরা এগুলোকে দেখি, দেখবো এগুলো কি, যে অনুরূপ পুতুল, বা আমরা বলতে পুতুল। বুঝতে পারলে? মানে দেখতে একই রকম, কিন্তু সাইজটা দেখো একটু একটু বড় বড় আছে। বুঝতে পারছি আমি?
এখন দেখতে পেলাম, দেখো অনুরূপ ফুল, অনুরূপ ফুল মানে কি দেখতে একই রকম, ঠিক আছে, সাইজ মেবি একটু, এটা দেখতে পেলাম কি অনুরূপ চুড়ি, ঠিক আছে তো, বা সদৃশ চুড়ি বলতে পারি আমরা। এটা কি মাড়ি, ঠিক আছে, বিস্কুট অনুরূপ বিস্কিট, বিস্কুট দেখতে সবগুলো একই রকম, ঠিক আছে তো, বা ছোট বড়ও হতে পারে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো কি অনুরূপ আমাদের বা সদৃশ্য আমাদের বস্তু ছিল, ঠিক আছে, সদৃশ্য বস্তু বা অনুরূপ বস্তু ছিল, ঠিক আছে তো, মানে কি একই আকৃতির কিন্তু আকারের অপরিহার্য নয়, ঠিক আছে তো, মানে আকৃতি সমান থাকে, আকারটা বস্তুকে আমরা কি বলবো, অনুরূপ বস্তু বলবো, বা আমরা বলতে পারি সদৃশ্য বস্তু, বুঝতে পারলে, সদৃশ্য সদৃশ্য বস্তু বা অনুরূপ বস্তু আমরা এটাকে বলে সম্বোধন করতে পারি। সবগুলো একটা বৃত্ত, কিন্তু বৃত্তটা কি সবগুলো একটা ছোট একটা একটু বড়, ঠিক আছে, তাহলে এটাগুলোকে কি বলতে পারি আমরা, অনুরূপ বৃত্ত বা সদৃশ্য বৃত্ত, ঠিক আছে তো, অনুরূপ বৃত্ত বা সদৃশ্য। তাহলে এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি কি বর্গ, আর বর্গগুলো কি একটা থেকে একটা ছোট 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 হয়ে যাচ্ছে, তো দেখে নিই, যদি আমরা দেখি একটা একটা ভিতরে হয়ে যাবে, মানে এটা কি ছিল, আগেটা ছিল অনুরূপ বর্গ, এখন এটা কি বলো, অনুরূপ ত্রিভুজ বা সদৃশ্য ত্রিভুজ, মানে দেখতে একই রকম, কিন্তু মেরাটা কি করে, মেরাটা আমাদের করে হলো যে এটা কি একটা একটা ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে। হুম, মানে আমরা বলবো যে এবিসি আর ডিই এফ একটা দুটা অনুরূপ, মানে এখানে এবিসি আর হ্রাসকৃত লিপি অনুলিপি এডি, ঠিক আছে তো, মানে আমরা বলবো যে এটা এটা পুরো সেম, মানে দেখতে একই রকম হয়, ঠিক আছে তো, তারপর আমরা দেখবো যে সেম ভাবে এ ত্রিভুজ ডিইএফ হলো এবিসি এর বর্ধিত অনুলিপি, বুঝতে পারলে, মানে সেম, জাস্ট একটু। এখন কিভাবে এই ধরনের অনুরূপ ত্রিভুজ নির্মাণ করব, ঠিক আছে তো, অনুরূপ ত্রিভুজগুলো কিভাবে নির্মাণ করব আমরা, তো দেখি আমরা কিভাবে নির্মাণ করি। তাহলে আমরা দেখব যে অনুরূপ ত্রিভুজগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে স্মরণ করতে হবে। তার বৈশিষ্ট্য কি ছিল, আমরা জানি যে বৈশিষ্ট্য ছিল যে কোণগুলি সমান হতে হবে, বুঝতে পারলে, মানে কোণ এ ইকুয়ালস টু কোণ ডি, তারপরে হতে হবে কোণ বি ইকুয়ালস টু কোণ ই, আর হতে হবে কোণ সি ইকুয়ালস টু কোণ ডি সমান হতে হবে, ঠিক আছে তো, তারপর যে কি দেখেছিলাম যে তাদের বাহুর অনুপাত, ঠিক আছে তো, একটা একটা অনুরূপ বাহুর অনুপাত কি হতে হবে, সমান হতে হবে, তো অনুরূপ বাহুর অনুপাত কি হবে, একটা একটার সমান হবে, ঠিক আছে তো, তো ওই সময় তো এটাকে সদৃশ্য বা বলতে পারবো, ঠিক আছে তো, মানে বিপরীত বাহুগুলো কি দেখো, তো কোণের বিপরীত বিপরীতকে সংশ্লিষ্ট বাহু বা সন্নিহিত বাহু আমরা বলে সম্বোধন করতে পারি, বুঝতে পারলে। ঠিক আছে, কি যে অ্যাঙ্গেল বি আছে এখানে, ঠিক আছে তো, অ্যাঙ্গেল বির ওপর কি আছে, এসি আছে, বা কোণ বির অপোজিটে কি আছে, এসি আছে, সেম আমরা যদি দেখি যে কোণ বির অপোজিটে কি আছে, ডিএফ আছে, যদি দেখি এসি এবং ডিএফ সংশ্লিষ্ট বা অনুরূপ বাহু বলতে পারি আমরা, সেম ভাবে অনুরূপ কোণ আমরা, যেহেতু অ্যাঙ্গেল সি আর অ্যাঙ্গেল এফ অনুরূপ কোণ, ঠিক আছে, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এবি আর কি, যে এবি আর ডি হলো কি অনুরূপ বাহু, বুঝতে পারলে। তাহলে এগুলো আমরা অলরেডি জানি, ঠিক আছে তো, এগুলো কি কি আছে কি না আমরা অলরেডি জানি, যে কোন সময় দুটা ত্রিভুজ সদৃশ্য হবে, কোন সময় দুটা ত্রিভুজ সদৃশ্য হবে, বা কোনটা দুটা ত্রিভুজ অনুরূপ ত্রিভুজ হবে, এটা আমরা কোন সময় হবে, যে সময় আমরা দেখবো যে অনুরূপ ত্রিভুজগুলি সমান হয়, মানে এ ইকুয়ালস টু কোণ ডি, কোণ 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 এফ, বলতে পারি যে বিসি এর অনুরূপ কি হতে হবে, ইএফ, বিসি এর অনুরূপ ইএফ হবে, এবি এর অনুরূপ ডি, ডিএফ হবে, ওই সময় আমরা বলতে পারবো যে এটা কি এক ত্রিভুজ, বা আমরা বলতে পারবো সদৃশ্য ত্রিভুজ, ঠিক আছে। এখন আমরা জানি যে অনুরূপ অনুরূপ বাহুর আমরা দৈর্ঘ্য পরিমাপ যদি করি, এখানে দৈর্ঘ্য হিসাবে দেখো 3/4, এখানে আছে 4.5, 9 আর 6, ঠিক আছে তো, এখন যদি আমরা দেখবো দৈর্ঘ্যের কি হতে হবে, রেশিও অনুপাতগুলো আমরা নেব, অনুপাতগুলো নেই, যে এবি বাই ডি, এবি বাই ডি হবে, তারপরে কি হবে বিসি বাই ইএফ, তারপরে কি হবে এসি বাই ডিএফ, তাহলে দেখে নিই,
এখানে 3 বাই এখানে কত হচ্ছে 4/6, আবার হবে তোমার এসি বাই ডিএফ মানে কত 9/6। এখন যদি এটাকে আমরা কাটলে পরে কত হবে 30, মানে 3 দিয়ে যদি যায় আলটিমেটলি হবে 4/6, ঠিক আছে তো। আবার 2 দিয়ে যাবে, এখন 2/3, এখানেও 2/3, আর এখানে 2/3। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে বাহুর অনুপাতটা কি হচ্ছে সমান হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলে? মানে আমরা বলতে পারবো যে একটা একটা কি 2/3 পোর্শন, এটা বলতে পারবো তো আমরা। তো দেখি, মানে অনুরূপ ত্রিভুজের সংশ্লিষ্ট বাহুর অনুপাত সমান, ঠিক আছে তো। মানে আমরা বলতে পারবো সদৃশ্য ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহুর অনুপাত কি সমান, ঠিক আছে তো, এরকমও বলতে পারবো। সদৃশ্য, বা এটাকে আমরা এরকম ভাবে যদি বলি যে সদৃশ্য ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহুর অনুপাত সমান হবে, ঠিক আছে তো। সন্নিহিত বাহু মানে কি, এটা বা এটা সবগুলো অনুপাত দেখতে পাচ্ছে কি হচ্ছে সমান হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলে? এখন অনুরূপ ত্রিভুজের সমানুপাতিক, এটা আমরা জানি, বুঝে নিলাম ইয়ে থেকে। এখন যদি আমরা দেখি যে এটা কি ত্রিভুজগুলোর কোণগুলি যদি আমরা পরিমাপ করি, দেখবো কি যে সমান হয়ে যাচ্ছে। এটাকে আমরা দুই স্কেল ফ্যাক্টরে দেখি, দেখো অনুপাত অনুযায়ী যদি দেখি, ঠিক আছে, বুকে পাবে, স্কেল ফ্যাক্টরকে পাবে, অনুপাত অনুযায়ী যদি দেখি আমরা কি পাবো 2/3 পাবো। দেখো এখানে কি ছিল 3 সেন্টিমিটার, 4 সেন্টিমিটার, 6 সেন্টিমিটার ছিল। বুঝতে পারলে? এখানে আমরা দেখবো যে এবিসি ত্রিভুজে আমরা এটাকে বলতে পারি 2/3 গুণনীয়ক দ্বারা হ্রাস করা হয়েছে, ঠিক আছে। মানে একটা থেকে একটা কি 2/3 কম আছে, মানে এটা যদি এটার সাথে যদি এটা কম্পেয়ার করি তো আমরা বলবো একটা একটা 2/3 আছে। বুঝতে পারলে? তাহলে এখন আমরা একটা জিনিস দেখে নিই যেটা আমরা আগের টপিকে ছিল। দেখো কি আছে, দেখো যদি তোমাদেরকে একটি বৃত্ত দেওয়া হয়, ঠিক আছে, যেটার ব্যাসার্ধ কি হবে 8 সেন্টিমিটার, ব্যাসার্ধের এবং একটি বহিরাগত বিন্দু যা বৃত্তের কেন্দ্রে থেকে 2 সেন্টিমিটার দূরে থাকে, ঠিক আছে তো, তাহলে কিভাবে সমান স্পর্শকগুলো জোড়া তৈরি করবে। তাহলে অলরেডি আমরা অঙ্ক দ্বারা করে নিয়েছি, এখন আমরা কি করব আর আর ডি আছে, এটা দ্বারা কিভাবে করব চলো একবার দেখি। আমার বলছে যে আর কেন্দ্রিক বৃত্তে যে কোনো ব্যাসার্ধের আমরা নিয়ে নিই, ঠিক আছে তো। এখানে ব্যাসার্ধটা কি হবে আর হবে, আর ডিস্টেন্সটা কি বলছে ও থেকে এটার যে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে নিই, ধরে নাও পি নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে তো। এটার ডিস্টেন্সটা কি হবে, ডিস্টেন্সটা বলেছে ডি, ঠিক আছে তো। আর এখানে আমাদের দেখাতে হবে কি যে স্পর্শক যে দুটো টানবো আমরা, এটা কি হবে সমান ডিস্টেন্সে আছে। এটা আমাদের ধরো এই পয়েন্টে কিউ আর এই পয়েন্টে আর আছে। তারপর আমরা দেখবো, এটা আমরা অলরেডি করে নিয়েছি, সেটাই আমরা দেখছি যে কিভাবে করলাম। তারপর আমরা দেখবো যে এখানে 90 ডিগ্রি হয়েছে, কেউ 90 ডিগ্রি হয়েছে, আমরা জানি যে বৃত্তের ব্যাসার্ধের সাথে স্পর্শকের কোণ সবসময় কি 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 কোণ উৎপন্ন করে 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে, ঠিক আছে। মানে এটা একটা কি সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে যায়। তাহলে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজে আমরা জানি মানে কি অত্রিভুজের থাকে। এখন অত্রিভুজের মধ্যবিন্দুগুলি কি হবে, দেখো মধ্যবিন্দুগুলি তিনটি শীর্ষবিন্দু থেকে সমান দূরত্বে আছে। যদি ভালো করে দেখি আমরা, দেখো এই যে অত্রিভুজের মধ্যবিন্দু ছিল এটা, এখন তিনটি শীর্ষবিন্দু আছে, এখানে একটা দুটা তিনটা, তিনটি শীর্ষবিন্দু থেকে কি আছে সবগুলো সমান দূরত্বে আছে, ঠিক আছে তো। এখন যদি দেখি আমরা দেখবো কি, দেখো যে একটি বিন্দুটি, এই বিন্দুটি ব্যবহার করে কেউ একটি বৃত্ত তৈরি করতে পারে যা সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর মধ্যে দিয়ে যায়। অবভিয়াসলি আমরা দেখে নিলাম যে সমকোণী ত্রিভুজ তিনটির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তো এই যে এটা 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 ক্লিয়ার হয়েছে, এই তিনটার সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে একটা বৃত্ত। তাহলে ওপি হলো বৃত্তের ব্যাস, ঠিক আছে তো। আর এখানে আমরা জানি যে বৃত্তের ব্যাসের সাথে কি হয় কোণ উৎপন্ন করে 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এখন যদি দেখো, যদি তোমাদেরকে একটি বৃত্ত দেওয়া হয় 8 সেন্টিমিটার, যেটা আগেই ছিল, আর ব্যাসার্ধে একটি বহিরাগত বিন্দু যা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 2 সেন্টিমিটার দূরে থাকে, তাহলে কিভাবে সমান স্পর্শকের জোড়া তৈরি করবে। এখন আমরা জোড়াটা কিভাবে তৈরি করব সেটা আমাদের দেখতে হবে, ঠিক আছে তো। তাহলে অলরেডি আমরা অঙ্ক করে দেখে নিয়েছিলাম, এখন জাস্ট কিভাবে করব সেটা দেখে নাও। প্রথমে কি করতে হবে বলো তোমরা, প্রথমে আমাদের একটা কি করতে হবে যে ওটাকে কি করতে হবে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে, যেটা আমাদের ডিসটেন্স দেওয়া থাকবে। দ্বিখণ্ডিত করলাম, করার পরে দেখবো এখানে কি আছে যে এম আছে, এম পয়েন্টটা আছে এখানে, ঠিক আছে তো। তাহলে এটাকে এম ধরলাম। এখন সেম দেখো ওএম আর ওএম আর কি হবে এমপি দুটো সমান হয়ে যাবে, উভয় সমান হয়ে যাবে। এখন সেম ওএম ব্যাসার্ধের একটি ওএম একটি ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা কি করব একটা বৃত্ত আঁকবো। তো বৃত্তটা আঁকি,
এখন দেখতে পেলাম কি এখানে দুটো পয়েন্টে ছেদ করেছে, একটা হলো আর আর একটা হলো কিউ, মানে এই দুটো পয়েন্টে ছেদ করেছে। এখন এই দুটো পয়েন্টকে কি করে দেব আমরা, পির সাথে ম্যাচ করে দেব, মানে সংযুক্ত করে দেব। তাহলে তো আলটিমেটলি আমাদের হয়ে গেল জিনিসটা, ঠিক আছে? তো তাহলে আগের অঙ্কটা তো আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে এখন আমরা কি করব, দেখো এখানে কি আছে, এটা অলরেডি আমরা তুলনা করে নিয়ে দেখেছিলাম যে আমাদের স্কেল ফ্যাক্টর কি, এটা 3/2 হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো বলতে পারবো যে ত্রিভুজ ডিইএফ এর প্রতিটি বাহু ত্রিভুজ এবিসি এর কত অনুরূপ বাহুর কত কত গুণ, 3/2 গুণ আছে, মানে একটা থেকে ছোটটা এটার, বা আমরা বলতে পারবো যে বড়টা এটা, মানে এবিসির কি বলেছে দেখো, ত্রিভুজ ডিইএফ এর প্রতিটি বাহু ত্রিভুজ এবিসি এর অনুরূপ বাহু কত, 3/2 গুণ আছে। এখন যদি আমরা আরেকটা জিনিস দেখি, যেখানে দেখতে পারবো, এটা তো আমরা জানি সিম্বলটা কি, সদৃশ সিম্বল, বা এটাকে আমরা কি বলতে পারি, এটাকে বলতে পারি আমরা অনুরূপ সিম্বল, ঠিক আছে? মানে হ্রাস, হ্রাস মানে কি, কম, ঠিক আছে? তো স্কেল ফ্যাক্টর কি আছে, 2/3। এখানে যদি আমরা দেখি, এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ 2/3, মানে প্রকৃত ভগ্নাংশ কি ছিল, এটাও আমরা যদি মনে করি কি ছিল, যে উপরে হরটা কি থাকতে হবে, সরি নিচের হর থেকে লবটা কম থাকতে হবে, তাহলে এটাকে কি বলবো আমরা, প্রকৃত ভগ্নাংশ বলবো। আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কি ছিল, এটা বড়, কেন বড়, দেখো আমরা যদি দেখি যেখানে কি আছে 3/2 আছে, এটা দেখতে পাবো কি আমাদের যে নিচে যেটা দেওয়া আছে এটা থেকে কি আছে, উপরেরটা বেশি আছে, মানে আমাদের লব থেকে কি লবটা হর থেকে বড় আছে, তার জন্য এটা কি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। এগুলো অলরেডি আমরা পড়ে এসেছি, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের একটা প্রশ্নে চলে যাই। প্রশ্নে আছে কি, প্রশ্নে আছে দেখো, সঞ্জয়ের কাল পরীক্ষা, কিন্তু সে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়নি। তার বন্ধুরা তাকে উদ্বিগ্ন না না হতে বলে, কারণ তারা তাকে উত্তর বলে সাহায্য করবে। কিন্তু সঞ্জয় সিদ্ধান্ত নেয় যে সে প্রতারণা করবে না এবং নিজে থেকে উত্তর লিখবে, যদিও তাতে তাকে কম নম্বর পেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে সঞ্জয় কোন নৈতিক গুণ প্রদর্শন করে? অপশন এ সততা, অপশন বি অবাধ্যতা, অপশন সি শান্তি, আর অপশন ডি ন্যায় বিচার। কোনটা হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার।
তাহলে সময় সমাপ্ত হয়ে গেল। তাহলে কি করবে সঞ্জয়? ঠিক আছে, তো কি বলেছে যে সঞ্জয়ের কাল পরীক্ষা কিন্তু সে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়নি। ঠিক আছে, তো তো তোমরা কি করবে জিনিসটা কি আছে, তার বন্ধুরা তাকে উদ্বিগ্ন না হতে বলে, কারণ তারা তাকে উত্তর বলে সাহায্য করবে। তো তোমাদের সাথে এরকম হয়েছে মেবি, বুঝতে পারলে? কিন্তু সঞ্জয় সিদ্ধান্ত নেয় যে সে প্রতিতারণা করবে না এবং নিজে থেকে উত্তর লিখবে। ঠিক আছে, যদিও তাতে কম নম্বর পেতে হয় তাকে। এই পরিস্থিতিতে সঞ্জয় কোন নৈতিক গুণ প্রদর্শন করে? অপশন এ আছে সততা, অপশন বি আছে অবাধ্যতা, অপশন সি আছে শান্তি, অপশন ডি আছে ন্যায় বিচার। তাহলে কি করেছে সঞ্জয়? ভেরি গুড। তো সঞ্জয় করেছে মানে কি, ও যেহেতু ও পারে না, ঠিক আছে, কিন্তু এক্সামে গিয়ে প্রতিতারণা করবে না, বাট নিজে থেকে লিখবে। সেটা ওর কি, ওর অপশন এ মানে সততা ও, বুঝতে পারলে? ঠিক আছে, পড়েছি। আজকে আমরা পড়েছি যে কিভাবে আমাদের স্পর্শক আঁকতে হয়। ঠিক আছে, তো তাহলে স্পর্শক আঁকার পরে আমরা কিভাবে এটাকে যাচাই করব, তারপরে দৈর্ঘ্য মাপতে হয়। ঠিক আছে, তো মানে বৃত্তের বাইরে থেকে আমরা দেখলাম কিভাবে আমরা দুটা স্পর্শক আঁকতে পারি। ঠিক আছে, তো যদি আমরা দেখি ভালো করে, যদি আমরা একটা রিভিশনে কি আছে, 6 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধে একটি বৃত্ত আঁকো, তাহলে এঁকে নিলাম আমরা। আমি রিভিশন করাচ্ছি, আবার দেখে নাও একবার। প্রথমে কি করলাম, যে 6 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধে একটি বৃত্ত আঁকলাম। তারপরে বলছে কেন্দ্র থেকে 10 সেন্টিমিটার দূরত্বে একটি বিন্দু নেব। তাহলে কেন্দ্র থেকে 10 সেন্টিমিটার দূরত্বে একটি বিন্দু নিয়ে নিলাম। হ্যাঁ, একটা বৃত্ত নিয়ে নিলাম, বিন্দু নিয়ে নিলাম। এখন আমাদের কি করতে হবে, এটাকে সংযোগ করলাম। তারপরে আমাদের কি করতে হবে, ভেরি গুড, তারপরে আমাদের একটা ওপি মানে ওকিউ কে আমরা কি করতে হবে, দ্বিখণ্ডিত করতে হবে। তো ওকিউ কে যদি আমরা দ্বিখণ্ডিত করি, কিভাবে করব, করলাম। তারপরে আমরা দেখলাম কি আছে, এটাকে আমরা দেখলাম এখানে এম বিন্দু ধরে নিলাম, এই পয়েন্টটা হলো এম, মানে তার মানে আমরা কি দেখবো, যে ও এম ইকুয়ালস টু এম কিউ, দুটা কি উভয়ের সমান ছিল, তাই তো? কেন কি দ্বিখণ্ডিত করেছে, অবভিয়াসলি ও এম ইকুয়ালস টু এম কিউ তো সমান হবেই। তারপরে আমরা দেখেছিলাম কি দেখেছিলাম, যে ও এম ব্যাসার্ধের কি নেব আমরা, ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা একটা কি করব, আমরা একটা বৃত্ত ড্র করব, অঙ্কন করব। তারপর দেখলাম কি হয়েছে, যে আমরা বৃত্তটা কি দুটা পয়েন্টে ভাগ করেছে, পয়েন্টে ছেদ করেছে, একটা হলো কি এক্স আর একটা হলো কি ওয়াই। তাহলে এক্স আর ওয়াই পয়েন্টে ছেদ করেছে। এখন আমরা কি করব, এক্স আর ওয়াই পয়েন্টটা এক্স আর ওয়াই কিউ জয়েন করে দেব। এক্স কিউ আর ওয়াই কিউ জয়েন করে নিয়েছি। এখন যদি আমরা মাপি স্কেল দিয়ে, তো দেখবো কি দুটা দুটা কি দৈর্ঘ্য, দুটার দৈর্ঘ্য সমান। ঠিক আছে, তো তারপর যাচাই কিভাবে করব আমরা, ভেরি গুড, যাচাই করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমাদের করতে হবে যে ও এক্সটাকে কি করতে হবে, যোগ করতে হবে। তো আমরা কি হবে, ও এক্সটা আমরা যোগ করে নিলাম। তাহলে ও এক্সটার ব্যাসার্ধ কত ছিল, আমার 6 সেন্টিমিটার ছিল, আর এক্স কিউ আর এটা ছিল 10 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, আর এটা কিভাবে আমাদের 90 ডিগ্রি হয়েছে সেটাও আমরা জানি। কিভাবে হয়েছে 90 ডিগ্রি, আমরা দেখেছিলাম যে কি, হ্যাঁ, আমরা দেখেছিলাম যেহেতু এটা বৃত্তের ব্যাসার্ধের সাথে আমাদের স্পর্শকের কোণ সবসময় কি হয়, উৎপন্ন করে 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে। আর যেহেতু এটা 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে নিয়েছে, তার মানে কি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ। যেহেতু এটা সমকোণী ত্রিভুজ, তাহলে আমরা কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো, এখানে পাইথাগোরাস থিওরেম অ্যাপ্লাই করে আমরা এটাকে কি করতে পারবো, যাচাই করতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাসটা এতটুকু পর্যন্ত থাকবে। তাহলে আমরা কি কি শিখলাম, অনেক কিছু শিখেছি, যে কিভাবে স্পর্শক বৃত্তের বাইরে যদি বিন্দু থাকে তো কিভাবে স্পর্শক অঙ্কন করতে হয়। ঠিক আছে, তারপর দেখেছিলাম যে আমরা দেখেছিলাম রেশিও ফ্যাক্টরটা দেখেছি, বুঝতে পারলে? তাহলে আমরা শেষ করার আগে তোমাদের আজকের ক্লাসটা কিরকম লাগলো সেটা তো তোমরা অপশন এ, বি, সি এবং ডির মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারো। ঠিক আছে, তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। সময় চলে যাচ্ছে। 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে আজকের ক্লাসে তো কোনো থাকবে। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস।
গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন। কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছো। তাহলে আজকের পাঠ আবার শুরু করি আমরা। আগের ক্লাসে আমরা কি পড়েছিলাম বলো তো? আমরা বয়ঃসন্ধির ব্যাপারে পড়েছিলাম, যৌবনাবস্থায় কি কি পরিবর্তন ঘটে সেই সব দেখেছিলাম। একটা ছেলে ও একটা মেয়ের মধ্যে যা পরিবর্তনগুলি একেবারেই আলাদা আলাদা হয় সেই সব দেখেছিলাম। কি কি দেখেছিলাম? ছেলেদের মধ্যে দেখেছিলাম যে তাদের গোঁফ বেরোয়, দাড়ি আসে, শরীরে অনেক লোম দেখা দেয়, ঠিক কি না? আর মেয়েদের মধ্যে দেখেছিলাম যে কোমরের নিচের অংশ কিভাবে চওড়া হয়ে যায়, স্তন বৃদ্ধি পায়। অনেক কিছুই তো পড়েছিলাম, ঠিক না? আর কি পড়েছিলাম বলো তো? পড়েছিলাম যে ছেলেদের মেয়েদের কণ্ঠস্বরে কেমন পরিবর্তন ঘটে, ছেলেদের যে বাকযন্ত্র অনেকটাই এগিয়ে থাকে যার জন্য আমরা বাইরের থেকে দেখতে পাই। আর দেখেছিলাম মেয়েদের গলার আওয়াজ কতটাই সুরিলা হয়, আর তাদের বাকযন্ত্রটা ভেতর দিকে থাকে। আমরা দেখেছিলাম ছেলেদের আর মেয়েদের মানসিক, তারপর আবেগিক এইসব পরিপূর্ণতা ঘটে বয়সন্ধি বয়সে, ঠিক না? আচ্ছা, আমরা তাহলে আজকে এ বিষয়ে আরটু এগিয়ে যাব। চলো আজকে শুরু করি তাহলে। তাহলে আজকে আমরা আরো দেখতে চলেছি যে বয়সন্ধি কালে সমস্ত পরিবর্তন আরো কি কি হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, এখানে একটা ছেলেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বয়সন্ধি কালে প্রবেশ করেছে, সে পুরুষত্ব অর্জন করেছে। যে পুরুষের মধ্যে পরিবর্তন কি কি হতে পারে সেসব আমরা দেখে নেব। তাদের মধ্যে পিউবিক অঞ্চলে এবং পরে মুখ এবং বগলে লোম গজায়। তো একটা ছেলের যে পিউবিক অঞ্চল আছে সেসব জায়গায়, মুখে, গায়ে, পায়ে সব জায়গায় লোম গজায় এই বয়সন্ধির কাল থেকেই। তাদের গলার স্বর খুবই ভারী হয়ে যায়, এটা আমরা আগের ক্লাসেও দেখেছিলাম, ঠিক না? আচ্ছা, প্রাপ্তবয়স্কদের উচ্চতা এবং ওজন অর্জন করে। একজন ছেলে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠবে তার উচ্চতা, তার ওজন নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে। এই বয়সন্ধি কাল থেকেই তারা সেই উচ্চতা ওজনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা মেয়ে, ঠিক আছে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে, সে বয়সন্ধি কালে প্রবেশ করে ফেলেছে, ঠিক আছে? তো মেয়েদের মধ্যে কি কি পরিবর্তন দেখতে পাই আরো ভালো করে দেখে নিই আমরা। শারীরিক পরিবর্তন যেমন উচ্চতা বৃদ্ধি, স্তন এবং যৌন অঙ্গের বিকাশ সঞ্চালিত হয়। যেই বয়সন্ধিকালে প্রবেশ করি শারীরিক পরিবর্তন ঘটে নানান ধরনের, যেমন উচ্চতা বৃদ্ধি পায় মেয়েদের মধ্যেও ছেলেদের মধ্যেও। মেয়েদের মধ্যে স্তনের বিকাশ ঘটে, স্তনের উন্নতি ঘটে, এবং যৌনাঙ্গগুলো যে থাকে সেগুলোরও বিকাশ ঘটে। শুধু মেয়েদের মধ্যে নয়, ছেলেদের মধ্যেও যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটে, ঠিক আছে? আচ্ছা, শনি চওড়া হতে শুরু করে। শনি আমাদের যে কোমরের থেকে নিচের অংশটা সেটি অনেকটাই চওড়া হয়ে ওঠে, এটা আমরা আগেও পড়েছি। আর তারা প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চতা এবং ওজন লাভ করে। ছেলেদের মতো মেয়েরাও প্রাপ্তবয়স্কর উচ্চতা এবং ওজন আস্তে আস্তে সেটা লাভ করে। এই সব যে লক্ষণগুলো আমরা দেখছি, এই সব লক্ষণ যে ছেলেদের মধ্যে দেখলাম যে লোম গজায়, দাড়ি বেরোয়, মেয়েদের মধ্যে যে দেখলাম যে তাদের শ্রোণী চওড়া হয়ে যায়, কোমরের নিচের অংশটা চওড়া হয়ে যায়, এই সবগুলোকে আমরা গৌণ যৌন চরিত্র একটা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা বুঝতে আমাকে সাহায্য করে। বুঝতে পারছো তোমরা? আশা করি সব বুঝতে পারছো। তাহলে যে এত ধরনের যে পরিবর্তন ঘটছে একটা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে, সেগুলো কিসের জন্য হতে পারে সেটা দেখিনি এখন আমরা। বলতে পারবে কি কিসের জন্য হতে পারে? আচ্ছা, এই পরিবর্তনগুলো বয়সন্ধিকালে যে সমস্ত পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়। হরমোন নামটা শুনেছো কি তোমরা? শুনেছো না? হ্যাঁ, তো তাহলে চলো আমরা এই হরমোনের ব্যাপারে ভালো করে পড়ি একটু। এই যে হরমোন, হরমোনটা আমাদের শরীরে যে রক্ত আছে তার সাথে মিলে যায় অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্বারা নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ, যা নির্দিষ্ট কোষ এবং অঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপ ও নিয়ন্ত্রণ সহায়তা করে। এই যে হরমোনগুলো আছে যে সেগুলো কি জিনিস? হরমোন হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো আমাদের শরীরে অনেক ধরনের গ্রন্থি আছে, সেই সব গ্রন্থির মধ্যে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বলে যে গ্রন্থি তার থেকে নিঃসৃত হয়, ঠিক আছে? হরমোন আমাদের কোষ, নানান ধরনের যে অঙ্গগুলি আছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সেগুলোকে চালনা করতে সাহায্য করে। বুঝতে পারছো তোমরা? এখানে দেখো কিভাবে হরমোন আমাদের শরীরে রক্তের সাথে বয়ে যাচ্ছে ও রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে। দেখো রক্তের সাথে কিভাবে মিশে গেল সেটা।
দেখতে পাচ্ছ কি? হরমোনগুলি সরাসরি রক্তের প্রবাহে নিঃসৃত হয় এবং দূরবর্তী লক্ষ্য অঙ্গগুলিতে পরিবাহিত হয়। এই যে হরমোন যে নিঃসৃত হলো অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্বারা, সেগুলো এখন কি হবে? আমাদের রক্তের সাথে বয়ে যাবে, আর রক্ত যেখানে যেখানে যাবে, রক্ত তো বইতে থাকে, রক্ত এখন যেখানে যেখানে যাবে সেই সব জায়গায় হরমোনগুলো পৌঁছে যাবে, আর হরমোনগুলো নিজের নিজের লক্ষ্যস্থানে গিয়ে নিজের নিজের কাজ করতে শুরু করে দেবে। বুঝতে পারছো? তাহলে একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক। দেখি তো স্ক্রিনে কি কোশ্চেন এসছে। বয়ঃসন্ধির সূত্রপাত এবং প্রজননের পরিপক্কতা অঙ্গগুলি সংবহন তন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটা কি সত্যি নাকি মিথ্যে? বলো তো কোনটা হবে? তোমাদের সময় শুরু হলো। এই বয়ঃসন্ধির সূত্রপাত এবং প্রজননের পরিপক্কতা অঙ্গগুলি সংবহন তন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি সত্যি নাকি মিথ্যে? দুটোই অপশন আছে, চুজ করে নাও একটা। আর 15 সেকেন্ড আছে তোমাদের কাছে, বলো তো কোনটা। বয়ঃসন্ধির সূত্রপাত আর প্রজননের পরিপক্কতা কি সংবহন তন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয়? এটার আনসার চলো দেখিনি। এটার আনসার কি? এটার আনসার হচ্ছে আনসার বি। ওকে, এখন আমরা একটু এগিয়ে যাই তাহলে। চলো দেখি এরপরে আমাদের কাছে কি আছে। আমরা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির কথা তো একটু পড়লাম, কিন্তু সবার আগে তো আমাদের জানতে লাগবে যে গ্রন্থি জিনিসটা কি। তো তাহলে আগে গ্রন্থিটা আমরা কি জেনে নিই। গ্রন্থি কি জানো? গ্রন্থি হলো একটি অঙ্গ যা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ বা হরমোন নিঃসরণ করে। আমাদের শরীরে অনেক গ্রন্থি ভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য একটা কি করে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে। আর সেই রাসায়নিক পদার্থগুলি আমাদের শরীরে নানান জায়গায় পৌঁছে নানান অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে কাজ করতে সাহায্য করে। বুঝতে পারছো? এই গ্রন্থি নানান ধরনের হয়। যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা বহিঃস্রাবী গ্রন্থি। বহিঃস্রাবী গ্রন্থি যেটাকে আমরা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডও বলে থাকি, আর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি যেটাকে আমরা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডও বলে থাকি। ঠিক আছে? বহিঃস্রাবী গ্রন্থির মধ্যে অনেক কিছুই পড়ে, যেমন আমাদের চোখের থেকে যে জল বেরোয় সেখানেও গ্রন্থি আছে চক্ষু জলের রাখার জন্যে। আমাদের যে ঘর্মগ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি কি বার করে? ঘাম বের করে। এইসব হচ্ছে বহিঃস্রাবী গ্রন্থি। আর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির মধ্যে কি কি পড়বে? যেমন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির মধ্যে আমাদের অন্ডুকোষ যেরকম শুক্রাণু বের করে, সেই অন্ডুকোষ দ্বারাও হরমোনসও বেরোয়। ঠিক আছে? তো অন্ডুকোষ পড়বে, তারপর ডিম্বাশয় আছে, ডিম্বাশয় পড়বে, অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডস আছে, পিটুইটারি গ্রন্থি আছে। এই সব অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির মধ্যে এসে যায়। ঠিক আছে? তাহলে এখন আমরা দেখে নিই বহিঃস্রাবী গ্রন্থি আর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য কি। একটি গ্রন্থি যা তার পণ্যগুলি একটি নালীতে নিঃসরণ করে তাকে বহিঃস্রাবী গ্রন্থি বলা হয়। বহিঃস্রাবী গ্রন্থি কি জানো? বহিঃস্রাবী গ্রন্থি হচ্ছে নিজের যত কিছু রাসায়নিক পদার্থ সে নিঃসৃত করবে সেটা একটা নালীতে নিঃসৃত করে সে। আর এই নালীগুলো যেখানে যেখানে পৌঁছাবে শরীরে, সেখানে সেখানে সেই রাসায়নিক পদার্থগুলো পৌঁছে যাবে। আর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি কি করে? অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হচ্ছে একটি গ্রন্থি যা রক্তে সরাসরি রাসায়নিক পদার্থকে নিঃসৃত করে, তাকে বলি আমরা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। ঠিক আছে? তার মানে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দিয়ে কি বুঝলাম? যে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি যে রাসায়নিক পদার্থগুলো নিঃসৃত করে সেগুলো আমাদের রক্তের সাথে মিশে সে পৌঁছে যায় আলাদা আলাদা জায়গায়, যেখানে যেখানে রক্ত বয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? এখানে দেখো আমরা কি দেখতে চলেছি। এখানে আমরা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির যে তন্ত্র তার বিষয়ে কথা বলতে চলেছি। এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির তন্ত্র আমরা কাকে বলবো? অনেকগুলো অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি যখন একসাথে মিলিত হয় একটা গ্রুপ ফর্ম করে, সেই গ্রুপটাকে আমরা অন্তঃস্রাবী তন্ত্র বলে থাকি। তাই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির একটি গ্রুপ বা বিভিন্ন হরমোন তৈরি করে তাকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বলে বলার তন্ত্র বলে থাকি। বুঝতে পারছো তোমরা? সব বুঝতে পারছো তো? আচ্ছা, এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি যে তন্ত্রটা, সেই তন্ত্রটা আমাদের শরীরে নানান কাজে দরকার পড়ে।
সে আমাদের নানান কাজকে সঞ্চালনা করে, ঠিক আছে? আমাদের শরীরকে চালনা করার জন্য নানান ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সেসবকে ভালোভাবে চালনা করার জন্য আমাদের এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি তন্ত্রগুলো দরকার। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? আশা করি সব বুঝতে পারছো। তাহলে আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখে নিই। সঠিক বিবৃতি নির্বাচন করো, ঠিক আছে? 1, ত্বক একটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। 2, অগ্নাশয় উভয়ই এন্ডোক্রাইন এবং এক্সোক্রাইন গ্রন্থি। 3, থাইরয়েড গ্রন্থি একটি বহিঃস্রাবক গ্রন্থি। 4, হাইপোথ্যালামাস একটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি। এই 4টে পয়েন্টের মধ্যে কোনগুলো শুদ্ধ তুমি বলো, ঠিক আছে? তুমি বলো। অপশন এ হচ্ছে শুধুমাত্র 4 ঠিক, নাম্বার বি হচ্ছে শুধুমাত্র 3 ঠিক, নাম্বার সি হচ্ছে 2 এবং 4 দুটোই ঠিক, আর নাম্বার ডি হচ্ছে শুধুমাত্র 4 ঠিক। বা কোনটা অপশন রাইট হবে তোমরা বলো। এই সময় হলো শুরু তোমাদের। তো সঠিক বিবৃত নির্বাচন করো। এখান থেকে 4টে লাইন দেওয়া হয়েছে, 4টে লাইনের মধ্যে তোমার যেটা মনে হচ্ছে সঠিক সেটা তুমি বেছে বলো, সেটা তুমি চুজ করো, ঠিক আছে? কোনটা হতে পারে দেখো তো। অপশন এ হবে না অপশন বি, না অপশন সি, না অপশন ডি, কোনটা? আচ্ছা, তাহলে আমরা আস্তে আস্তে উত্তর দেখে নিই এবার। উত্তরটা হচ্ছে অপশন সি। অনেকেই সত্যিকারের ঠিক উত্তর দিয়েছো, ভেরি গুড। তাহলে আমরা পরের পাঠের দিকে এগিয়ে যাই তাহলে আস্তে আস্তে। এখানে দেখো, এখানে কি দেখতে পাচ্ছো? এটা কি জিনিস? এটা তো এখন তোমরা চেনো। এটা হচ্ছে গিয়ে ছেলেদের প্রজনন তন্ত্র। ঠিক, একেবারেই ঠিক। এই প্রজনন তন্ত্রের মধ্যে কি থাকে? অণ্ডুকোষ থাকে। এই অণ্ডুকোষ দ্বারাও হরমোন নিঃসৃত হয়, বুঝতে পারছো? এই অণ্ডুকোষ যে হরমোন নিঃসৃত করে সেটার নাম কি জানো তোমরা? সেটার নাম বলো তো কি? সেটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন, ঠিক আছে? তো অণ্ডুকোষ একটি হরমোন নিঃসরণ করে যাকে টেস্টোস্টেরন বলা হয়। নাম শুনেছো তোমরা? শুনেছো হয়তো, কেউ কেউ শুনেছো, তাই না? এই টেস্টোস্টেরনের কাজ কি? এই টেস্টোস্টেরন শুক্রাণুর স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করে এবং এটির বাহ্যিক আকারে পরিবর্তন করে। এই যে শুক্রাণু দ্বারাই তো প্রজনন হয়, ঠিক না? এই শুক্রাণুগুলো যদি স্বাভাবিকভাবে গঠিত না হয় তাহলে তো ঠিকভাবে প্রজনন হবে না। তাই এগুলোকে সুন্দর করে গঠন করতে লাগবে। তো এই শুক্রাণুর গঠনে কে সাহায্য করে? টেস্টোস্টেরন সাহায্য করে। কিন্তু এই টেস্টোস্টেরনের কি শুধু এই একটাই কাজ? না, আরো অনেক কাজ আছে। কি কাজ আছে? এই যে একটা ছেলে বাইরের থেকে কেমন দেখতে হবে সেই সব জিনিস এই টেস্টোস্টেরনই নিয়ন্ত্রিত করে, বুঝতে পারছো? ঠিক আছে, এখানে কি দেখতে পেলে বলো তো? একটা মেয়ের যৌনাঙ্গ, একটা মেয়ের প্রজনন তন্ত্র। এই প্রজনন তন্ত্রের মধ্যে ডিম্বাশয় থাকে, আর ডিম্বাশয় নিজেও একটা হরমোন নিঃসৃত করে। তো কি হরমোন নিঃসৃত করে জানো? ডিম্বাশয় নিঃসৃত করে এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন। যেরকম ছেলেদের শুক্রাণু শুধু একটা হরমোনই নিঃসৃত করত, যেটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে দু রকমের হরমোন নিঃসৃত হয়, এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন, ঠিক আছে? এই দুটোকে স্ত্রী হরমোন বলা হয়। এই এর কাজ কি? এই এস্ট্রোজেন এর কাজটা কি হবে? এই এস্ট্রোজেনের কাজ হচ্ছে ডিম্বাণুর বৃদ্ধি করানো, পরিপক্ক বানানো এবং স্তনের বিকাশে সাহায্য করা। এই ডিম্বাণু যদি সুন্দরভাবে গঠন না হয় তাহলে তো সেও প্রজননে সাহায্য করতে পারবে না। তো তাই জন্য ডিম্বাণুকে সুন্দরভাবে গঠিত করতে হবে, আর তার জন্য কে সাহায্য করছে? এস্ট্রোজেন হরমোন সাহায্য করছে। এই যে স্তনের যে বিকাশ ঘটবে, আমরা বয়সন্ধিকালে প্রবেশ করে যাই আর তখন যে স্তনের বিকাশ হয়, এই যে বিকাশ ঘটবে সেটাতেও এস্ট্রোজেন সাহায্য করে, বুঝতে পারছো তোমরা? দুধ নিঃসরণের জন্য স্তনের অভ্যন্তরে স্তন গ্রন্থি তৈরি হয়। এই যে ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে মায়েরা, এই যে দুধ খাওয়াবার জন্য তো আমাদের স্তনে দুধ আসতে হবে। সেই দুধ কোথা থেকে আসে? স্তনের মধ্যে স্তন গ্রন্থি থাকে, ঠিক আছে? এই স্তন গ্রন্থি নিঃসৃত করে দুধ। তখনই মায়েরা তার ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের দুধ খাওয়াতে পারে, বুঝতে পারছো? এখানে দেখো আমরা কি দেখতে চলেছি? প্রজননের কার্যে হরমোনের ভূমিকা কি, প্রজননে কিভাবে সাহায্য করে সেটা এখন আমরা দেখব।
আমাদের শরীরে অনেকগুলো অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আছে। এইমাত্র তো দেখে আসলাম যে আমাদের শরীরে অনেকগুলোই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আছে, তাই না? এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির থেকে হরমোনগুলো বেরিয়ে আসে আর রক্তের সাথে মিশে পৌঁছে যায় নিজের নিজের লক্ষ্যস্থানে। এখানে দেখো হরমোন গিয়ে পৌঁছে গেছে নিজের লক্ষ্যস্থানে, এটা হচ্ছে ওর লক্ষ্যস্থান। এখানেও একটা হরমোন গিয়ে এখানে ঢুকে পড়লো, ঠিক না? তো সব যে হরমোনরা আলাদা আলাদা লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছায় এই রক্তের সাথেই, ঠিক আছে? আর গিয়ে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানে গিয়ে সেই অঙ্গগুলোকে তারা চালনা করতে সাহায্য করে। বুঝতে পারছো তোমরা? ঠিক আছে। তো অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি একটি নির্দিষ্ট শরীরের অঙ্গে পৌঁছানোর জন্য রক্তকণিকায় হরমোন নিঃসরণ করে, যাকে টার্গেট সাইট বা লক্ষ্যস্থান বলে। যেই লক্ষ্যস্থানে সেই হরমোনগুলো পৌঁছায় সেগুলো ওই লক্ষ্যস্থানগুলোকে চালনা করতে সাহায্য করে। বুঝতে পারছো? ঠিক আছে। টার্গেট অঞ্চল হরমোনকে সাড়া দেয়। এই যে হরমোন গিয়ে বসে পড়লো এই যে এইখানে টার্গেট স্থানে, এই টার্গেট স্থানে গিয়ে যদি শুধু বসে থাকে তাহলে তো হবে না। টার্গেট অঞ্চলকেও কি করতে লাগবে? হরমোনকে সাড়া দিতে লাগবে। তখনই গিয়ে হরমোন এই টার্গেট অঞ্চলের যে লক্ষ্যস্থানে যে অর্গানস গুলো আছে, যে অঙ্গগুলো আছে, সেগুলোকে সে চালনা করতে পারবে। বুঝতে পেরেছো? এখানে দেখো আমরা ছেলের যৌনাঙ্গ আর মেয়ের যৌনাঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। অন্ডকোষ ও ডিম্বাশয় যৌন হরমোন নির্গত করে, যা পুরুষ ও নারীর গৌণ যৌন চরিত্রের জন্য দায়ী। এই যে গৌণ যৌন চরিত্রগুলো আমরা দেখে আসলাম, যেরকম ছেলের মধ্যে দাড়ি হওয়া, ছেলেদের মুখের মধ্যে দাড়ি হওয়া, গায়ে লোম ওঠা, মেয়েদের মধ্যে যে স্তনের বৃদ্ধি পাওয়া, কোমরের নিচের অংশ চওড়া হয়ে যাওয়া, এগুলোকেই তো আমরা গৌণ যৌন চরিত্র বললাম, ঠিক না? এই সব জিনিস কারা, কে নিয়ন্ত্রণ করে? এই যে অন্ডকোষ আর ডিম্বাশয় থেকে যে যৌন হরমোনটা বেরিয়ে আসলো, এগুলোই সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। বুঝতে পারছো? এখানে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা বলো তো? একটা, হ্যাঁ, একটা মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কর নিচে এই জায়গায়, ঠিক এই জায়গায় কি থাকে বলো তো? কেউ কি জানো? গ্রন্থি। কি গ্রন্থি? পিটুইটারি গ্রন্থি। হ্যাঁ, কেউ কেউ তোমরা সবাই জানো। এখন সবাই জেনে গেলে যে মস্তিষ্কের এই জায়গাটাতে পিটুইটারি গ্রন্থি থাকে। এই পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ কি, এটা এখন আমরা জেনে নি। চলো, এই পিটুইটারি গ্রন্থি দ্বারা কি হয় দেখি আমরা। এই ধরনের যৌন হরমোন নিঃসরণ, যাকে পিটুইটারি গ্রন্থি নামে একটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণাধীন। এই যে পিটুইটারি গ্রন্থিটা আছে, এই পিটুইটারি গ্রন্থি দ্বারা হরমোন নিঃসরণ হয়, ঠিক আছে? সেই হরমোনগুলো গিয়ে অন্ডকোষ ও আমাদের ডিম্বাশয় যে আছে তাদেরকে বলে যে তোমরা নিজেদের কাজ করো। তখনই সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাশয় আর অন্ডকোষ যৌন হরমোন রিলিজ করতে বা নিঃসৃত করতে শুরু করে। আর সেই হরমোনগুলো যখন আমাদের রক্তের মধ্যে গিয়ে মেশে, তখন সে তার নিজের কাজ শুরু করে দেয়। বুঝতে পারছো তাহলে পিটুইটারি গ্রন্থি কিভাবে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে? এখানে দেখো পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে কি হয়। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়কে উত্তেজিত করে টেস্টোস্টেরন পুরুষদের মধ্যে ও এস্ট্রোজেন মহিলাদের মধ্যে নিঃসরণ করে। বুঝতে পারছো? তো পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত করছে যে হরমোনটা, সেটা চলে যাচ্ছে সিধা ডিম্বাশয়ের কাছে আর শুক্রাশয়ের কাছে। ডিম্বাশয়কে আর শুক্রাশয়কে গিয়ে সে উত্তেজিত করছে। যেই উত্তেজিত করবে সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাশয় বের করবে কোন হরমোন? মহিলাদের হরমোনের নাম কি? এস্ট্রোজেন। আর ছেলেদের মধ্যে হরমোনেরটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন। তো এগুলোকে উত্তেজিত করছে যে সেই হরমোন যেটা পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসছে। তারপর এখানে দেখো রক্তকণিকায় নির্গত হয়ে শরীরের অঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছে কে? নিজেদের লক্ষ্যস্থানে। এই যে পুরুষদের যে টেস্টোস্টেরন হরমোন আর মহিলাদের এস্ট্রোজেন হরমোন। তারপর কি দেখতে পাচ্ছি? বয়সন্ধিকালে শরীরের পরিবর্তনগুলোই উদ্দীপনা যোগায়। এই যখন আমরা বয়সন্ধিকালে প্রবেশ করি তখনই এই টেস্টোস্টেরন আর এস্ট্রোজেন নিঃসৃত হয় আর আমাদের যে শরীরের নানান ধরনের পরিবর্তনে সাহায্য করতে থাকে। বুঝতে পারছো? তাহলে চলো আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক। কি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে? দেখো, সঠিক বিবৃতি নির্বাচন করো। 1. পিটুইটারি টেস্টোস্টেরন নিঃসরণে অন্ডকোষকে উদ্দীপিত করে মহিলাদের মধ্যে। 2. পিটুইটারি ডিম্বাশয়কে উদ্দীপিত করে যাতে এস্ট্রোজেন নিঃসৃত হয় মহিলায়। 3.
হরমোনের সরাসরি রক্তে নিঃসৃত হয় না। এই তিনটের মধ্যে কোনগুলো সঠিক তুমি বেছে নাও। অপশন এ হচ্ছে শুধুমাত্র 1, অপশন বি শুধুমাত্র 3, অপশন সি শুধুমাত্র 2 এবং 3, আর অপশন ডি শুধুমাত্র 2। তোমাদের সময় শুরু হলো, এই তোমরা বলো কোনটা সঠিক উত্তর। ঠিক আছে, ভালো করে দেখে উত্তর দাও, তোমাদের কাছে সময় আছে। এই তিনটে পয়েন্টের মধ্যে তোমাকে বলতে লাগবে কোনগুলো সঠিক। অপশন এ, না বি, না সি, নাকি ডি। তাড়াতাড়ি বেছে নাও, আর 10 সেকেন্ড আছে তোমাদের কাছে। কোনটা সঠিক হতে পারে? ঠিক আছে, কি মনে হয় তোমাদের? দেখো তো। আচ্ছা, চলো দেখি তো উত্তরটা আমরা এবার দেখে নিই। উত্তর হচ্ছে ডি। তাহলে অনেকেই তোমরা সঠিক উত্তর দিয়েছো। ঠিক আছে, এবার দেখি এরপরে আমরা কি জানতে পারি আরো নতুন নতুন। এখানে দেখো, মানব দেহের প্রজনন ক্ষমতার কাল কখন হয় সেটা এখন দেখবো। এখানে তোমরা ছেলেদের প্রজনন তন্ত্র দেখতে পেয়েছিলে আর মেয়েদের। ছেলেদের প্রজনন তন্ত্র থেকে আমরা কি দেখতে পাই? এটা হচ্ছে একটা শুক্রাণু, আর এটা হচ্ছে একটা ডিম্বাণু, তাই না? এই শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনেই তো ঘটে প্রজনন, ঠিক না? আচ্ছা, তাহলে বয়ঃসন্ধি কালের ছেলেমেয়েরা বংশবৃদ্ধির জন্য সক্ষম হয় যখন তাদের শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় শুক্রাণু ও ডিম্ব তৈরি করতে আরম্ভ করে। যেই একটা ছেলে ও একটা মেয়ে বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করে, তখনই তাদের প্রজনন ক্ষমতা ধারণ করে, তাদের প্রজনন তন্ত্র কাজ করতে শুরু করে। আর এই শুক্রাণু উৎপাদন করে কে? একটা অন্ডকোষ, আর ডিম্বাণু উৎপাদন করে একটা ডিম্বাশয়। ঠিক আছে, এটা কিন্তু বয়ঃসন্ধি কাল থেকেই শুরু হয়। বুঝতে পারছো? এখানে একটা তুমি মেয়েকে দেখতে পারছো যে নিজের বয়ঃসন্ধি কালে প্রবেশ করে গেছে। তো মহিলাদের প্রজনন প্রক্রিয়ার সময় বয়ঃসন্ধি কালে আরম্ভ হয়ে যায়, ঠিক না? আর বয়ঃসন্ধি কালে মহিলারা কখন প্রবেশ করে? 10 থেকে 12 বছর বয়সেই সে প্রবেশ করে যায়। আর এই 10 থেকে 12 বছর বয়সে জানো কি হয়? মাসিক ঋতুচক্র আরম্ভ হয়ে যায় বেশিরভাগ মেয়েদের মধ্যে। বুঝতে পারছো? আর এই মাসিক ঋতুচক্র যে আরম্ভ হওয়া বয়ঃসন্ধিকালে, এটাকে আমরা পুষ্পিতা নামে জেনে থাকি। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখন দেখে নি চলো মেয়েদের মধ্যে মাসিক ঋতুচক্রের সময়কালটা কেমন। এখানে দেখো তুমি, বয়ঃসন্ধি কাল থেকে আস্তে আস্তে মেয়ে একটা অনেকটাই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠছে, ঠিক কি না? এই যে বয়ঃসন্ধি কাল থেকে একজন 50 বছর অবধি যে এলো, এই সময়কালটাকে আমরা বলি উর্বর সময়। কারণ এই সময় মাসিক চক্র চলতে থাকে, ঠিক আছে? ঋতুচক্র যে সময়কাল, এটাকেই বলা হয়। এই সময় একজন মহিলা প্রজনন ক্ষমতা রাখে। 50 বছর পরই কি হয়ে যায়? এই প্রজনন ক্ষমতা আর থাকে না, আর মাসিক চক্র বন্ধ হয়ে যায়। আর এই সময় আমরা বলি যে মহিলার মেনোপজ হয়েছে বা রজনী বৃত্তি হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, এটাকে কি বলি আমরা? মেনোপজ বা রজনী বৃত্তি। প্রজনন ক্ষমতার কালটা আমরা এখন দেখে নিই। একটা ছোট্ট শিশু, একটা ছোট্ট মেয়ে জন্মগ্রহণ করে, তারপর সে নিজের শৈশবকালে প্রবেশ করে, যেটা 10 বছর পর্যন্ত। তারপরে সে 11 থেকে 12 বছরে যখন প্রবেশ করে, সে বয়ঃসন্ধি কালে পৌঁছে গেছে। তারপর এই বয়ঃসন্ধিকালে কি হয়? প্রজনন ক্ষমতার সময়কাল আরম্ভ হয়, আর সেটাকেই আমরা পুষ্পিতা বলি। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, আর যেই আরো বয়স বেড়ে যায়, যে 45 বা 50 বছরের কাছাকাছি আমরা এসে যাই, তখন আমাদের প্রজনন ক্ষমতা কি হয়? সমাপ্ত হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। আর এই সময়টাকে আমরা কি বলি? মেনোপজ বা রজনী বৃত্তি। বুঝতে পারছো আশা করি সবকিছু। তাহলে প্রজনন ক্ষমতার কাল কত থেকে কত? পুষ্পিতার থেকে রজনী বৃত্তি পর্যন্ত। ঠিক আছে, তাহলে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক। দেখো তো কি প্রশ্ন আসছে। রাজুর গলা কাঁপছে, তার বাবা বলছেন এটা বেড়ে ওঠারই অংশ। নিচের থেকে সঠিক অপশনটি সিলেক্ট করো যা রাজুর বাবা বলতে চেয়েছেন। কোনটা রাজুর বাবা বলতে চেয়েছেন এই চারটে লাইন থেকে? দেখো তো। 1 নম্বর, রাজুর শারীরিক পরিবর্তন হচ্ছে। 2, রাজু বয়ঃসন্ধি লাভ করছে। 3, হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর 4, রাজু ভালো নেই। এই চারটের মধ্যে কোনটা সঠিক তুমি বেছে নাও। অপশন এ হচ্ছে 1, 2 এবং 3 সঠিক, বি হচ্ছে শুধুমাত্র 3 সঠিক, সি হচ্ছে 2 এবং 3 সঠিক, আর ডি হচ্ছে শুধুমাত্র 2 সঠিক। এই তোমাদের সময় শুরু হলো, বলো তো কোনটা
অপশন এ না বি না সি নাকি ডি, কোনটা হতে পারে? তোমাদের কাছে সময় আছে, উত্তর দাও। রাজুর গলা কাঁপছে, তার বাবা বলেছেন এটা বেড়ে ওঠারই অংশ। নিচের থেকে সঠিক অপশনটি সিলেক্ট করো যা রাজুর বাবা বলতে চেয়েছেন। কোনটা হতে পারে? অপশন এ নাকি বি নাকি সি নাকি ডি? তো দেখে নি এখন, চলো আমরা সঠিক উত্তর কোনটা। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ। ভেরি গুড, অনেকেই তোমরা সঠিক উত্তর দিয়েছো। এরপরে চলো আমরা আরেকটু এগিয়ে যাই। এখানে দেখো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, একটা ডিম্বাশয় দেখতে পাচ্ছি, ডিম্বাশয়ের মধ্যে একটা ডিম্বাণু দেখতে পাচ্ছি, ঠিক না? এই ডিম্বাশয় ডিম্বাণুকে নিঃসৃত করবে কখন? যখন ও ডিম্বটা পুরোপুরি পাকাপোক্ত হয়ে উঠবে, ঠিক না? আর এই ডিম্বাণুটা পাকাপোক্ত হয় প্রায় 28 to 30 days এর মধ্যে। আর সে ঢুকে যায় দেখো এই ফ্যালোপিয়ান টিউবে, ফ্যালোপিয়ান টিউব বা গর্ভনালীতে। একটি ডিম্বাণুর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে 28 থেকে 30 দিন সময় লাগে, ঠিক আছে? তারপর সে ঢুকে যাচ্ছে কোথায়? গর্ভনালীতে। ঢুকে সে দেখো চলছে চলছে, চলতে চলতে সে কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে? সে একটা শুক্রাণুর সাথে মিলিত হচ্ছে। শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়, সে ঢুকে পড়ছে জরায়ুর মধ্যে। এটা হচ্ছে জরায়ু। জরায়ু দেখো দেওয়ালগুলো একদম লাল হয়ে আছে। এই যে জরায়ুর জায়গাটা, এই জরায়ুর জায়গাটা এরকম কেন হয়ে থাকে? দেওয়ালটা একদম পুরু হয়ে থাকে, যাতে এই শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়ে যখন এই ডিম্বাণুটা জরায়ুতে প্রবেশ করবে তাকে সে ধরে রাখতে পারে, ঠিক আছে? তো এই সময়কালে জরায়ুর প্রাচীর পুরু হয়ে যায়, যাতে নিষিক্তকরণ এবং জাইগোটের বিকাশের জন্য একটি ডিম্বাণু গ্রহণ করতে পারে সে, ঠিক আছে? তো যেই এই জরায়ুর মধ্যে এই শুক্রাণুর সাথে মিলিত ডিম্বাণুটা ঢুকবে, তারপর এখানে সে নিষিক্তকরণ হবে তার, অ্যান্ড তারপর কি হবে? একটা জাইগোট ফর্ম হবে, ঠিক আছে? একটা জাইগোট তৈরি হবে। আর এই জাইগোটটাই কি হয়? একটা ছোট্ট শিশুতে রূপান্তরিত হয়। আর তখনই আমরা বলি যে মহিলা গর্ভবতী। এখানে দেখো কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জরায়ুর যে দেওয়ালটা ভেঙে পড়ে গেল, তাই না? যদি ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত না হয়, তখন ডিম্বাশয় থেকে বের হওয়া ডিম্বাণু পরস্পর পুরু দেওয়াল এবং রক্ত নলিকাগুলোর সঙ্গে বাইরে বের হয়ে আসে। এই যে এখান থেকে ডিম্বাণু এসেছিল, এসে জরায়ুতে প্রবেশ করেছিল, এই গর্ভনালীতে যদি সে শুক্রাণুর সাথে মিলিত না হয়, তাহলেও একা একাই কোথায় ঢুকে পড়ে? এই জায়গাতে। এইটাকে আমরা জরায়ু বলি। আর এই জরায়ুতে ঢুকে তখন কি দেখে? ও তো আর শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়নি। তাহলে সে কি হবে? এখানে যে আমাদের দেওয়ালটা গঠিত হয়েছিল, সে সব শুদ্ধ নিয়ে ভেঙে বেরিয়ে আসবে এই রাস্তা দিয়ে। বুঝতে পারছো তোমরা? বুঝতে পারছো? এই জন্যই মহিলাদের রক্তক্ষরণ হয় এবং এটাকে মাসিক ঋতুচক্র বলি আমরা, ঠিক আছে? এখান থেকে যে রক্তক্ষরণটা হচ্ছে, এইটাকেই আমরা মাসিক ঋতুচক্র বলি। এই জন্যই এই মাসিক ঋতুচক্রটাকে আমরা পড়ছি জানবার জন্য। এখন চলো আমরা আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি কিনা দেখি। মেয়েদের মাসিক কত বছর বয়সে শুরু হয়? মেয়েদের মাসিক কত বছর বয়সে শুরু হয়? অপশন এ 10 থেকে 12 বছর, বি 15 থেকে 16 বছর, সি 0 থেকে 2 বছর, আর ডি 5 থেকে 6 বছর। কোনটা সঠিক অপশন হবে? বেছে নাও তোমরা, উত্তর দাও। এ হবে না বি না সি না ডি? কোনটা? মেয়েদের মাসিক কত বছর বয়সে শুরু হয়? এখনই তো পড়ে আসলাম আমরা। কোনটা হতে পারে বলো তো? এ না বি না সি না ডি? কোনটা বেছে নিয়েছো কি তোমরা? তাহলে চলো আস্তে আস্তে আমরা প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা দেখে নিই। অপশন অপশন কোনটা? অপশন এ হচ্ছে সঠিক উত্তর। অনেকেই তোমরা সঠিক উত্তরে টিক করেছো। ভেরি গুড। তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই আমরা। এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? একটা মাসিক ঋতুচক্র দেখতে পাচ্ছি। দেখেছো কি এখানে 1 থেকে 28 অব্দি লেখা? এই 1 থেকে 28 অব্দি লেখা, তার মানে মাসিক ঋতুচক্র পুরো 28 দিনের হয়। বুঝতে পারছো? আর এই জায়গাটাতে কি লেখা? ডিম্বস্ফোটন। ও ঠিক আছে, এই ডিম্বস্ফোটনের সময় এইটা। মাসিক ঋতুচক্র তাহলে আমরা কাকে বলবো?
একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা নিয়মিত প্রজনন ক্ষমতার চক্রকেই আমরা মাসিক ঋতুচক্র বলে থাকি। বুঝতে পারছো? ঠিক আছে, এটি কতদিনে সময় লাগায় পুরো কমপ্লিট হতে? এটা 28 দিন সময় লাগে পরিপূর্ণ হতে। আচ্ছা, হরমোন দ্বারা এটা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটা আমাদের যে মহিলার যে যৌন হরমোন আছে সেটা দ্বারাই এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বুঝেছো? তো মাসিক ঋতুচক্রেতে কি কি হয় আমরা দেখি। ডিম্বস্ফোটন হয়, ডিম্বস্ফোটনে ডিম্বাশয় বেরিয়ে আসে, ডিম্বাশয় গিয়ে মিলিত হয় শুক্রাণুর সাথে, আর শুক্রাণুর সাথে মিলিত হওয়ার পর নিষিক্ত হয়। তারপর কার গঠন হয়? জাইগটের। জাইগট যে গঠিত হয় আস্তে আস্তে সেটা জরায়ুর মধ্যে স্থাপিত হয়, প্রতিস্থাপনা হয় তার, আর একটা ভ্রূণের গঠন হয়, আর ভ্রূণটাই শিশুতে মানে চেঞ্জ হয়ে যায়, সে পরিবর্তন হয় একটা শিশুতে। এখানে দেখো ডিম্বাশয় যখন নিঃসৃত হয় আমাদের ডিম্বস্ফোটনের সময়, তখন বাই চান্স যদি সেটা কোনো শুক্রাণুর সাথে যদি মিলিত না হয় তখন কি হবে? নিষিক্ত হবে না, মাসিক ঋতুচক্র শুরু হয়ে যাবে, মাসিক প্রবাহ শুরু হবে, আর শেষমেশ ডিম্বাণু বের হয়ে যাবে। ডিম্বাণু পুরো যে গঠন হয়েছিল না আমাদের জরায়ুর মধ্যে যে দেওয়ালটা, সেটাকে নিয়ে ভেঙে বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে, রক্তের মতো হয়ে সেটা বেরিয়ে আসবে, আর একটা নতুন চক্র শুরু হয়ে যাবে। বোঝা যাচ্ছে সবকিছু? আচ্ছা, মাসিক ঋতুচক্রের পরিদর্শন করি আমরা। চলো মহিলাদের প্রজনন তন্ত্রকে দেখি। মহিলাদের প্রজনন তন্ত্রের মধ্যে ডিম্বাশয় আছে, জরায়ু আছে। ডিম্বাশয় ডিম্বস্ফোটন ঘটায়, ডিম্বস্ফোটন ঘটাবার সময় জরায়ুর তখন ওই সময় কি চলে? এন্ডোমেট্রিয়ালের ঘন হওয়া। এই যে দেওয়ালটা যে থাকে জরায়ুর, যে দেওয়ালটা, ওইটা ঘন হয়ে থাকে, ঘন হয়ে যায়। ঠিক আছে, ডিম্বস্ফোটনের সময় ডিম্বাণু শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়, তারপর তার নিষিক্তকরণ হয়। নিষিক্তকরণ হওয়ার সাথে সাথে কি হয়? তার প্রতিস্থাপনা হয়ে যায় জরায়ুতে, আর প্রতিস্থাপনা হলেই তখন কি হয়? ঋতুস্রাব হয় না। ঋতুস্রাব হয় না যখন আমরা দেখি, তখন বুঝে যাই যে একজন মহিলা গর্ভবতী হতে চলেছে, তার মানে নিষিক্ত হয়ে গেছে। বুঝেছ? আর বাই চান্স যদি ডিম্বস্ফোটন হওয়ার পর একটা ডিম্বাণু এসে শুক্রাণুর সাথে মিলিত না হয়, তাহলে তো গর্ভাবস্থা হবেই না, কারণ প্রতিস্থাপনা হবে না। আর প্রতিস্থাপনা না হলে তখন কি দেখবো আমরা? তখন দেখবো যে মাসিক ঋতুচক্র হচ্ছে, আর সেটা দেখেই আমরা বুঝে যাব যে গর্ভাবস্থা নেই। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো কি তোমরা? আচ্ছা, তাহলে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিই, চলো আমরা দেখি। এখানে একটা দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, আবার দেখো তোমরা পড়ো দেখি। সঞ্জয়ের কাল পরীক্ষা, কিন্তু সে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়নি। তার বন্ধুরা তাকে উদ্বিগ্ন না হতে বলেছে, কারণ তারা তাকে উত্তর বলে সাহায্য করবে। কিন্তু সঞ্জয় সিদ্ধান্ত নেয় যে সে প্রতারণা করবে না এবং নিজে থেকেই উত্তর লিখবে, যদিও তাতে তাকে কম নম্বর পেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে সঞ্জয় কোন নৈতিক গুণ প্রদর্শন করছে? কোন নৈতিক গুণটাও প্রদর্শন করছে? অপশন এ হচ্ছে সততা, বি হচ্ছে অবাধ্যতা, সি হচ্ছে শান্তি, আর ডি হচ্ছে ন্যায় বিচার। এই চারটে অপশনের মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে তোমরা বেছে নাও। তোমাদের সময়কাল শুরু হচ্ছে এখন। সঞ্জয়ের যে কাল পরীক্ষা, কিন্তু সে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়নি। তার বন্ধুরা তাকে উদ্বিগ্ন না হতে বলেছে, কারণ তারা তাকে উত্তর বলে সাহায্য করবে। কিন্তু সঞ্জয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে প্রতারণা করবে না, সে নিজে থেকেই উত্তর লিখবে, যদিও তাতে তাকে কম নম্বর পেতে হয়। তাহলে আমরা কি বুঝছি যে সঞ্জয় কেমন ছেলে? এই পরিস্থিতিতে সঞ্জয় কোন নৈতিক গুণ প্রদর্শন করছে বলো দেখি। আচ্ছা, এবার দেখে নি সঠিক উত্তরটা হচ্ছে এ। ভেরি গুড, অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছো তোমরা, ঠিক না? তাহলে আজকে আমরা কি কি পড়লাম একবার আমরা আবার দেখে নি। আমরা আজকে সবার প্রথমে পড়েছিলাম যে হরমোনটা কি জিনিস। হরমোন হচ্ছে একটা পদার্থ। এই হরমোনের দ্বারাই আমাদের সব শরীরের জিনিসপত্র চালনা হয়। ঠিক, এই হরমোন নিঃসৃত করে কোন গ্রন্থি? হরমোন নিঃসৃত করে অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি। অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি দ্বারা হরমোন নিঃসৃত হয়, সেই হরমোন গিয়ে কোথায় পৌঁছায়? রক্তের সাথে মিশে বয়ে যায় আর শরীরের নানান জায়গায় পৌঁছে যায়।
শরীরের নানান জায়গায় পৌঁছে তারা নিজেদের টার্গেট সাইটসগুলোতে বা লক্ষণীয় স্থানগুলোতে, লক্ষ্য স্থানগুলোতে পৌঁছে সেই ওখানের যে অঙ্গগুলি আছে সেগুলোকে চালনা করতে সাহায্য করে। সেই টার্গেট স্থানগুলো যদি ওদেরকে চালনা করতে সাহায্য করাবার জন্য ওরাও কিন্তু সাড়া দেয়, তারপরেই কিন্তু নিজেরা হরমোনটা গিয়ে ওই টার্গেট স্থানকে চালনা করতে পারে। এইভাবেই হরমোন বয়ে যায়, ঠিক কি না? এইভাবে রক্তের সাথে গিয়ে মিশে যায়, ঠিক? আচ্ছা, আর কি দেখেছি? আমরা পড়েছিলাম অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি হয় আর বহিঃস্রাবী গ্রন্থি হয়। অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি আর বহিঃস্রাবী গ্রন্থির মধ্যে আমরা কি, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আর বহিঃস্রাবী গ্রন্থি হচ্ছে কি জিনিস? কি বলতো, বহিঃস্রাবী গ্রন্থি কোনটা? যেটাকে আমরা এক্সোক্রাইন গ্রন্থিও বলেছিলাম। এক্সোক্রাইন গ্রন্থি কোনটা? যেরকম ঘর্মগ্রন্থি। ঘর্মগ্রন্থি কি করে? সিধাসিধি সরাসরি কোথায় গিয়ে নিজের পদার্থগুলোকে, রাসায়নিক পদার্থগুলোকে ঢালে? একটা নালীতে। আর সেই নালী যেখানে যেখানে যায় সেই সব জায়গায় সেই রাসায়নিক পদার্থ পৌঁছে যায়। আর আর কি দেখেছিলাম আমরা? আর দেখেছিলাম যে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড বা অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি কোনটা? যেরকম দেখেছি আমরা অন্ডকোষ, যেরকম আমরা অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের কথা বলেছি, পিটুইটারি গ্রন্থির কথা বলেছি, এগুলো সব অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি ছিল, তাই না? আর এই সব গ্রন্থি কিভাবে মানে কিভাবে নিজেদেরকে শরীরের আলাদা আলাদা জায়গায় পৌঁছায়, সেই সব জিনিস কিভাবে পৌঁছায় বলতো? ওরা রক্তের সাথে মিশে যায়, রক্তের সাথে মিশে আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা টার্গেট সাইটসে গিয়ে পৌঁছে যায়, ঠিক কি না? লক্ষণীয় স্থানগুলোতে গিয়ে পৌঁছে যায়। আর কি দেখেছিলাম আমরা আজকে? আর দেখেছি যে একটা একটা অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি শুধু একটা অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি দিয়ে তৈরি না, একটা পুরো তন্ত্র আছে যেটার মধ্যে অনেকগুলো অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি একসাথে মিলিত হয় ওইটাকে বানিয়েছে, ঠিক আছে? আর প্রত্যেকটা অন্তঃগ্রাহী গ্রন্থি আলাদা আলাদা ধরনের কিন্তু হরমোন রিলিজ করে, রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে, ঠিক আছে? আর প্রত্যেকটা হরমোনের আলাদা আলাদা কাজ, প্রত্যেকটা হরমোনের কিন্তু আলাদা আলাদা জায়গায় গিয়ে কাজ থাকে। আর সেই সব টার্গেট জায়গায় পৌঁছাবার জন্য কে সাহায্য করে? রক্ত সাহায্য করে, রক্তই তাদেরকে নিয়ে যায় সেই সব জায়গায়, ঠিক না? আর কি পড়েছি আজকে আমরা? আজকে আমরা দেখেছিলাম, কি দেখেছিলাম বলতো? আমরা দেখেছিলাম এই যে এখানে আমরা কি দেখেছিলাম? এখানে দেখেছিলাম একটা ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু কিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই না? ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু কতদিন পর পর বেরোয়? একটা ডিম্বাণু যখন পুরোপুরি পাকাপোক্ত হয়ে যায় তখনই সে সেখান থেকে বেরোয়, তাই না? বেরিয়ে কোথায় ঢোকে? গর্ভনালীতে ঢোকে। গর্ভনালীতে ঢুকে সে চলতে থাকে আর চলতে চলতে কোথায় গিয়ে পৌঁছায়? চলতে চলতে সে পৌঁছিয়ে যায়, দেখো কার সাথে মিলিত হয় বলতো? শুক্রাণুর সাথে, ঠিক না? শুক্রাণুর সাথে মিলে তারপর আমি কি বলছিলাম, কি হয়? জরায়ুর মধ্যে ঢুকে যায়। জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে যখন, তখন জরায়ুর দেওয়ালগুলো কিরকম থাকে? পুরো পুরু হয়ে থাকে। আর সেই পুরু দেওয়াল কি করতে সাহায্য করে? ওই যে মিলিত হওয়া যে ডিম্বাণু আর শুক্রাণু ঢুকেছে জরায়ুর মধ্যে তাকে ওইখানে প্রতিস্থাপনা করতে সাহায্য করে। আর তার প্রতিস্থাপনার পরে কি হয়? তারপর একটা জাইগোটের ফর্মেশন হয়, জাইগোটের গঠন হয়। আর সেই জাইগোটের গঠন হওয়ার পরেই একটা ভ্রূণ তৈরি হয়। আর সেই ভ্রূণ তৈরি হওয়ার থেকেই একটা শিশুর জন্ম হয়। আর সেই সময়ই আমরা বলতে পারি যে একটা মহিলা কি হয়েছে? গর্ভবতী হয়েছে। বুঝতে পারছো? ঠিক আছে? সব বুঝতে পারছো তো? আচ্ছা, এইসব আমরা সব পড়েছি, আশা করি আবার তুমি বুঝছো। এখানে দেখো, এখানে কি দেখতে পেয়েছিলাম? আমরা দেখতে পেয়েছিলাম একটা মাসিক ঋতুচক্র। মহিলাদের মধ্যে মাসিক ঋতুচক্র থাকে। আর সেই সময় কি হয়? ডিম্বস্ফোটন হয়। আর ডিম্বস্ফোটন যখন হয় তখন কি বেরোয়? ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বেরোয়, তাই না? আর ডিম্বাণু গিয়ে শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয় আর নিষিক্ত হয়। কোথায় গিয়ে? জরায়ুর মধ্যে ঢুকে পড়ে, জাইগটের গঠন হয়। আর সেই জাইগট প্রতিস্থাপনা হয় আমাদের জরায়ুর মধ্যে। সেই জায়গা থেকে ভ্রূণ তৈরি হয় আর ভ্রূণ শিশুতে পরিবর্তন হয় তার, ঠিক আছে? আর বাই চান্স যদি আমাদের ডিম্বাশয় থেকে যে ডিম্বাণু বেরিয়েছে সেটা যদি নিষিক্ত না হয়, আর মানে আমাদের শুক্রাণুর সাথে যদি না মেলে, তাহলে মাসিক ঋতুচক্র শুরু হয়ে যায়। আর মাসিক ঋতুচক্রে মাসিক প্রবাহ হয় আর ডিম্বাণু বের হয়ে যায় আর নতুন চক্র শুরু হয়।
এইসব আমরা সব পড়েছি, আশা করি সব বুঝতে পেরেছো। তাহলে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমাদের আজকে কেমন লাগলো ক্লাসটা সেটা আমাকে বলো। যদি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে অপশন এ টিক করো, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অপশন বি দাও, আর যদি ঠিক লেগে আছে তাহলে অপশন সি দাও, আর যদি একটু কনফিউজড আছো তাহলে অপশন ডি দাও। তোমাদের মতামত জানাও। এই সময় শুরু হলো তোমাদের, উত্তর দাও। ধন্যবাদ। তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করলাম।
Good morning, students. Welcome to tele education classes. So how are you doing? All right. So let's get started with our class today. Let's see what do we have. Okay. So what do you see here? It's a farmer farming in his field, right? Plowing crops. Okay. Now, what does the boy have to say? The boy says, "My grandfather is a farmer." Okay. My grandfather is a farmer. Okay. He works hard in the field. He works hard in the field. আমার grandfather, আমার দাদু একজন কৃষক, সে ফিল্ডে বা মাঠে প্রচুর পরিশ্রম করে, right? He works hard in the field. I help him. ঠিক আছে? So I help him out in this work. ঠিক আছে? আমি আমার দাদুকে সাহায্য করি. I remove weeds. Weeds, you know, do you know weeds? Weeds হচ্ছে এক রকমের পোকা, a kind of insect that gets stuck to the crop and destroys the crop. So whenever you see weeds, you need to remove it immediately. Okay, so I remove weeds. Now, what is the boy doing here? He is husking coconuts. এই প্রসেসটা যেটা দিয়ে আমরা এই নারকেলের যে খোসাগুলো ছুরিয়ে ছুরিয়ে বের করি সেটাকে আমরা বলি হাস্কিং। ওকে, is telling. Acha. Now, so he is husking the coconuts as you can see, right? Okay. Next, he says, now what is he doing? What can you see? Yeah, he is watering the plants, right? Okay. So he says, I water the plants. I water the plants, right? Okay. Next, so my grandfather is a farmer, right? He works hard in the field. I help him. I remove weeds. I husk the coconuts. I water the plants. So what are these sentences? I mean, the sentences are in which particular tense? Okay, look at all these verbs. The highlighted ones are the verbs, right? Verbs, you know, verbs mane hocche action. The action happening in the sentence. So these are all the verbs. Ease, work, remove, husk, water. So this is the verb, right? So all these sentences are in which tense? All these sentences are in present tense. Present tense, why? Because all these actions are either happening or they keep happening on a regular basis. কারণ এই অ্যাকশন গুলো either এখন হচ্ছে বা এগুলো রেগুলার বেসিসে প্রত্যেকদিন হতে থাকে, তার জন্য এটা পাস্ট বা ফিউচার না, it is present tense, right? So this is present tense. Clear? Okay. Next. Now what is this? This is a hospital, you can see. Let's see what happens inside. Okay, we see an injured man and a nurse. Okay, this is my aunt. So nurse, the nurse is his aunt. So this is my aunt. She works in government hospital. Okay, so she works in government hospital. She takes care of patients. Amar aunt একজন nurse দেখাশোনা করে. Okay, so she takes care of patients. Now again, look at this. The highlighted ones are all nothing but verb, right? Yes. Okay. Now, what is happening next? Another patient we can see lying in bed and a doctor is checking. Okay, so who is? My grandmother is a doctor. Okay, so my grandmother is a doctor. She checks patients every morning. So আমার grandmother, আবার দিদা একজন doctor এবং প্রত্যেক সকালে patients check করে। ঠিক আছে? Okay. My grandmother is a doctor. She checks patients every morning. Now what is the boy doing? He is cooking, right? Okay. Now I help her during my stay with her. So whenever they are together, they help each other, right? Okay. Again, look at the verb help. Now, so we will continue with it. Now let's take up the first question of the class today. Let's see. So identify the sentence with the present tense form of the verb. So you have to identify the sentence, that particular sentence which is in present tense. Okay, so you have 4 sentences in front of you, and out of the 4 sentences you have to identify that sentence which is in present tense, right? Okay, so A, B, C and D, look at all the 4 sentences carefully and identify the one which is in present tense. Clear? Okay, so your time starts now. Give me your responses. Okay, chalo, go ahead. Read all the sentences carefully and then identify
that sentence which is in present tense, right? Okay, go ahead. Okay, chalo. So the correct response is yes, very good. All of you have given the correct answer. The correct response is option B. I do my homework every day, but it's a habitual action, regular activity, something happening every day. প্রত্যেক দিন হচ্ছে habitual action, তোমার habit। যে তুমি প্রত্যেক দিন তোমার homework করো, এটা একটা regular activity, ঠিক আছে, রোজ করছো। That's why this is present tense. Look at the other options A, C and D. I will do my homework tomorrow. Tomorrow, it is tense, it is future tense, okay? And option C, I did my homework last Sunday, which tense? Again past tense. And option D, I did my homework yesterday, which tense? Very good, again past tense. So option C, option B, I do my homework every day is the correct option, because this particular sentence is in present tense. Okay, chalo. Now let's go ahead and solve this particular exercise. Okay, so we have this list of words, list of options in front of us, and we will have some sentences. We have to fill up the blanks with taking up options from this option given. Okay, so Jeevan and Deepa are my close friends. We dash to school together. Look at all the options and tell me, we dash to school together, which option is the correct option? We, yes, very good. We go to school together. We go to school together, right? Okay, very good. Next. Next, what do you see here? They are in a field, okay? On Sunday, we dash to a farm near my house. On Sunday, we dash to a farm near my house. Again, which is the appropriate word for the blank here? We dash to a farm near my house. Appropriate word for the blank. Pick it up. Okay, very good. We go to a farm near my house, right? We go to a farm near my house. Next. So on Sunday, we go to a farm near my house. Next. Next, what do you see here? Jeevan is riding a horse, right? Okay, what is the sentence? There Jeevan dash the horse Tufan. So what is the option? The correct option, there Jeevan dash the horse Tufan. There Jeevan, yes, very good, rides the horse Tufan, right? Okay. Next. Now what are they doing? The other two girls, they are playing, right? But I and Deepa dash our time with rabbits and calves. We dash birds and animals. But so fill in the gap. But I and Deepa dash our time with rabbits and calves. I and Deepa, yes, very good. I and Deepa spend our time with rabbits and calves. We dash birds and animals. We, yes, very good. We love birds and animals, right? Okay, next. Now where are they? They are by a lake, right? By a lake or a pond. I dash ducks because they dash in the water. So I dash ducks because they dash in the water. So I dash ducks, which option? I, yes, very good. I love ducks because they dash in the water. Look at the option list, look at this list and then tell me. Look at this particular list. I love ducks because they, yes, very good, because they wade in the water. Okay, the movement of ducks called wade. Clear? Okay, next. We dash our time together. We dash our time together. We, yes, very good. We enjoy our time together. So all these sentences that you have seen till now are all in present tense. Okay, we enjoy because this is happening on a regular basis. Every weekend they do this, every Sunday they do this, right? Okay, so now let's take up the second question. Let's see. Fill in the blank with the past tense form of the verb. Okay, so they dash football very well. They dash football very well. So play, the verb here is play. So you have to find out the proper past tense matching the word to fill up the sentence. Okay, they dash football very well, right? A, B, C and D, you have 4 options, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses.
Think and give me your responses. Okay, very good. All right. Okay. Now, the correct answer is option C. They play football very well. এখানে playটা change হবে না। এটা প্লেই থাকবে, কারণ এটা কখনো বলেনি তুমি যারা সিলেক্ট করেছো প্লেড, দে প্লেড ফুটবল ভেরি ওয়েল, প্লেড কখন, কোন সময়, কোন জায়গায়, এরকম তো কিছু মেনশন করেনি, শুধু জেনারেলি লিখে দিয়েছে দে প্লে ফুটবল ভেরি ওয়েল, তো এটা সেমই থাকবে, দে প্লে ফুটবল ভেরি ওয়েল, মানে ইন জেনারেল তারা খুব ভালো ফুটবল খেলে, রাইট? ওকে, সো with this, let's move ahead and see. So what is the girl doing? Here she is sleeping, right? Okay. Now, to express regular activity. So, mane, in which context do we use present tense? The first context is to express regular activity, habitual action, regular activity, যেটা আমরা প্রত্যেকদিন করি. Okay? For example, you see, she gets up at 6 in the morning. Okay. Now, what is she doing? She is brushing, right? All of you do brush? Yeah. So, she brushes her teeth every day. So every day. Okay, প্রত্যেক দিন এটাই হয়. Now where is she going? She is going to school, right? She goes to school on her bicycle. So প্রত্যেক দিন সে এইভাবেই বাইসাইকেলে করে সে স্কুলে যায়. Now what is happening? The school bell is ringing, right? The school bell rings at 9 o'clock. So all these actions that you see, she goes to school by bicycle, she wakes up at 6 in the morning, okay, she brushes her teeth. So all these actions keep happening every day on a regular basis. So these are all present tense. Okay. তারপরে কি হচ্ছে? Now she is having her lunch, right? Okay. She eats lunch with her friends at 1 o'clock. তো 1 o'clock এ সে তার বন্ধুদের সঙ্গে বসে লাঞ্চ খায়। Now what is she doing? She is playing in the evening with her friends, right? She plays with her friends in the evening. So this is her everyday routine. এটা প্রত্যেক দিনের রুটিন, ঠিক আছে? এটা আমাদের past, present, future day, এটা প্রত্যেক দিনের রুটিন, that is present tense. Now what is she doing? She is helping her mother, right? So she helps her mother after school, helps her mother to cook, helps her mother after school. Now what is she doing? She is possibly doing her homework. Let's see. She does her homework. ঠিক আছে? তো সে এখন তার homework করছে. She does her homework. Now what is she doing? Now she is watching TV, right? Okay. She watches TV after dinner. She watches TV after dinner, right? Okay. Now what is happening? She is going to sleep, isn't it? She is going to sleep. Okay. She goes to bed at 10 o'clock. She goes to bed at 10 o'clock. Okay. So now look at this. This is her everyday routine. Okay. Normal routine. She gets up at 6. She brushes her teeth every day. She goes to school on her bicycle. Okay. The school bell rings at 9 o'clock. She eats lunch, plays with her friends, helps her mother, does her homework, watches TV, again goes to bed at 10. So this is her regular routine. Okay. Her habitual action, or okay, her everyday regular basis routine. So these are, you can see all the verbs. The highlighted ones are all the verbs of the sentences, right? Okay. So brushes, goes, eats, plays, does, watches. So these are, as I've been telling you right from the beginning, these are all habitual action. Habitual action মানে কি? যেটা তুমি প্রত্যেকদিন করো by habit. Regular activity যেটা তুমি প্রত্যেকদিন করো by routine. Okay, scheduled activity. So all these fall under the category of present tense. All of these fall under the category of present tense, right? Okay. Now, so let's take up the third question of our class today. Let's see, what do we have? Okay. Fill in the blank with the appropriate word. The students always dash to school. The students always dash to school. A go, B went, C play, and D cry. So which option do you think is the correct option for the blank? The sentence দেওয়া আছে, the students always dash to school. চারটা অপশন দেওয়া আছে, এই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা তোমার মনে হচ্ছে কি কারেক্ট, যেটা ওই ব্ল্যাঙ্কে বসতে পারে? ক্লিয়ার? Okay, so your time starts
Now give me your responses. The students always dash to school, right? Okay, very good. Go ahead. Those who haven't responded, quickly give your responses. The students always dash to school, right? Go ahead and give me your responses. Which option do you think is the correct option? Yes, very good. All of you have given the correct answer, and the correct answer is option A. Go, right? The students always go to school. The students always go to school, right? Okay. Now, let's move ahead with our class and let's see what we have next. So, now to express an activity that is permanent. To express an activity that is permanent, okay? মানে permanent, যেটা everyday হবেই হবে, okay? The sun rises in the east, permanent or universal fact or truth. So the sun rises in the east, okay? The sun rises in the east, permanent, এটা হবেই। Sun east-এই rise করবে, sun west-এ বা north south-এ করবে না, right? Now what is happening? Okay, so they are celebrating, okay, hosting the flag. Now which day it is? Let's see, Republic or Independence Day. So we celebrate Independence Day on 15th August. We celebrate Independence Day on 15th August. So every year this is a permanent thing. So every year we will be celebrating Independence Day on 15th August only, neither on 10th, neither on 20th. So it is always on 15th August, right? Okay. Next. Now, let's take up this question, our fourth question of our class today. Let's see, fill in the blanks with the present tense form of the verb. Okay, so you have to fill in the blank with the present tense form of the verb. My father dash up at 5:30 a.m. every day. My father dash up at 5:30 a.m. every day. This is the sentence in front of you. The verb is wake, W-A-K-E. So you have to figure out the option which is the present tense of the verb wake, right? And which suits the sentence as well. Clear? So your time starts now. Give me your responses. Think and give me your responses. চিন্তা করে উত্তর দাও, এমনি whimsically দিও না, চিন্তা করে উত্তর দাও। সবগুলো অপশন একবার একবার দেখো, দেখে উত্তরটা দাও। Clear? Okay, go ahead. Alright, so the correct response is option D. My father wakes up at 5:30 a.m. every day. My father wakes up at 5:30 a.m. every day. Right? Okay. Now, let's see what is happening. Now, in order, present tense also suggests those activities which are scheduled. Okay, they might happen in future, but since they are already scheduled, so এটাকে আমরা present tense ই বলি. For example, you see, look at this. To express a future event that is part of a fixed program, that is fixed. Future হতে পারে, future in the sense মানে একদিন দুদিন পরে হতে পারে, but since ওটা already fixed আর ওটা scheduled আছে, তার জন্য সেটাকে আমরা present tense এর মধ্যেই ধরি। যেমন the next flight is at 5 tomorrow morning. Okay, so the next flight is at 5 tomorrow morning. So you might think that it is tomorrow morning. Now what do you see here? The girl Savita's summer vacation starts in April. Savita's summer vacation starts in April. So now it's January and our vacation will start in April. But since it's scheduled, so you can call it as present tense. Clear? Okay. Now, what is happening? They are watching a match, right? Okay. Now, the match starts at 9 o'clock. So, although it might sound to you as future tense, but this is present because the thing is already scheduled. It will happen in scheduled time, not indefinite, right? So, the match starts at 9 o'clock.
9টার সময় খেলাটা শুরু হবে, right? Okay, next, to express a general truth or fact, as I in order to express like something permanent, general fact, universal truth. Clear? Okay. Now, again, the sun is a hot ball of fire. The sun is a hot ball of fire. This is a universal truth. Sun is a hot ball of fire. Nothing to do, nothing to change in here. Right? Okay. Next, what is this? Sugar, right? Okay, the sugar is sweet. So this is again a universal fact. Sugar is always going to be sweet. Sugar is never going to be bitter or sour. So sugar is sweet. Clear? Next, what is happening? This is our solar system, right? Okay. Now what is happening? Let's see. The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Right. Okay. So again, this will always remain a permanent universal fact. Nothing, no change will happen there. Right. Okay. Now, so let's take up our fifth question of the class. Let's see. Fill in the blanks with the present tense form of the verb. Right. So we dash Republic Day on 26 January every year. We dash Republic Day on 26 January every year. So this is the sentence in front of me, and you have the verb that is celebrate. So out of the four options given to you, pick up which option suggests present tense of the verb celebrate. Clear? Okay. So your time starts now. Give me your responses. We dash Republic Day on 26 January every year. So, which option do you think? Present tense, I'm telling you. Present tense, okay? Chalo, go ahead. Okay, go ahead and tell me. Alright, so all those who have opted for option A is the correct option. We celebrate Republic Day on 26 January every year. যারা celebrates করেছে, we celebrate দুটো plural একসঙ্গে হচ্ছে না. We will celebrate, not necessary, because it's a regular activity, habitual action, right? Permanent fact, truth. Okay, and we celebrated, not happening because I asked present tense, right? Okay, so this is how it goes. With this, let's come to this particular exercise. Here, U suggests universal truth, okay? H suggests habitual action, P suggests permanent truth, and F suggests future event, okay? So now, let's look at the sentences. So U is universal truth, H is habitual action, P permanent, and F is future event, right? Okay. So we celebrate Republic Day on 26 January. What is it? Out of the four options, what is it? Yes, very good. So this is going to be permanent, right? So it will always happen. It is permanent. Next, my father goes to office by train. My father goes to office by train. প্রত্যেক দিনই আমার বাবা ট্রেনে চড়ে অফিস যায়. So what is this? This is, yes, this is habitual action, okay? It's a habit. প্রত্যেক দিন অফিসে ট্রেনে করেই যায়. It's a habit, right? Okay. Next, dolphins live in water. Dolphins live in water, right? So again, which one is it? This is very good. This is universal truth, right? The dolphins live in water. Dolphins cannot live without water. If you bring them out of water, they will automatically die. So dolphins live in water. Summer vacation starts in April. Summer vacation starts in April. What is it? This is very good. This is present tense but future events. Okay, future events. Future events in present tense. Next, we sing national anthem in our school. Right, we sing national anthem in our school. So again, what is it? Tell me. We sing national anthem in our school. Yes, very good. So this is something which is permanent. You always sing national anthem in your school. In every school we sing national anthem, right? Okay. Next, the sky is blue. Again, what is it? This is universal fact. Of course, the sky is blue, right? Rainbow has 7 colors. Again, what is it? Rainbow has 7 colors. This is again universal truth.
right? Okay. Next, is that clear? How does this function? Okay, so I pray to God every day. I pray to God every day. Again, what is it? Every day. You're doing something it every day. It is a part of your daily life. So, what is it? It is habitual action, right? It is habitual action. I pray to God every day. The kabaddi match starts at 8 o'clock. The kabaddi match starts at 8 o'clock. Again, what is it? This is future event, okay? Future event, a scheduled activity. So is that clear? How does it go? Okay, now fill in the blanks with the correct form of verbs, okay? So you have to fill in the blanks with the correct form of the verb, means the present tense, okay? Of course, so James dash hurt, the verb is work, okay? James dash hurt. So James works hard, okay? So James works hard. Next, they dash basketball every Sunday. They dash basketball every Sunday. We did some time ago. They play, very good, play basketball every Sunday. Now, Priya dash German speak, you have to remember present tense, okay? So, Priya dash German speak. Priya, yes, very good. Priya speaks German, right? Okay. A lion dash meat, the verb is eat. A lion dash meat, the verb is eat, right? Okay, so fill it up. What will be the present tense of eat? A lion, very good, eats meat, right? A lion eats meat. Clear? Okay. Maya dash an elephant with a pencil, the verb is draw. Now Maya, yes, Maya draws an elephant with a, clear to you? Okay. Now elephant dash heavy logs of wood. Elephant dash heavy log. So how are you going to justify it? What is the present tense of carry here? Elephant carries heavy logs of wood. Right? Next. Tom and Jerry dash with each other. Tom and Jerry dash with each other. The verb is fight. Yes, very good. Tom and Jerry fight with each other. I dash my teeth twice a day. Dash my teeth twice a day. The verb is brush. So, yes, I brush my teeth twice a day. Right. Okay. So now let's move ahead and take up our model value based question for the day. As you know, what we do in this questions, we are given situation, আমাদের কাছে একটা situation দেওয়া থাকে, and we have to see how can we deal with this situation, or through the situation which moral virtue do we show, right? So these questions help in building your model critical thinking, right? That will help in building you the a sense of morality. Clear? Okay. Now let's look at the question today. Sanjay has an exam tomorrow, but he has not prepared well for it. So his friends tell him not to worry, as they would help him by telling the answers. However, Sanjay decides that he will not cheat and will write answers on his own, even if that scores him less marks. Which moral virtue is exhibited by Sanjay in this situation? তো কি হয়েছে, Sanjay has an exam tomorrow. Sanjayর কাল একটা exam আছে, but he has not prepared well for it. সেটাও কিন্তু সঞ্জয়ের কালকে একটা পরীক্ষা আছে ঠিকই, বাট সে তাই সেই পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরি করেনি, সে এখনো তৈরি না। তো ওর বন্ধুরা কি বলে, বলে আচ্ছা ঠিক আছে, কিছু না, চিন্তা করিস না, আমরা আরামসে তোকে এক্সামে হেল্প করব, সাহায্য করে দেবো। আচ্ছা, কিন্তু সঞ্জয় ডিসাইড করলো কি, যে ও কোনো বন্ধুর সাহায্য নেবে না, সে এক্সামে চিট করবে না, সে যা আনসার জানে নিজের ভাষাতেই সেটা লিখবে, তার জন্য যদি সে কম পায় তাতে কোনো বাধা নেই, ঠিক আছে? কিন্তু কিছুতেই সে বন্ধুদের সাহায্য নেবে না বা বন্ধুদের থেকে দেখে আনসার লিখবে না। তো এই কথাটাই which moral virtue is exhibited by Sanjay in this situation? তো এরকম একটা সিচুয়েশনে, এই সিচুয়েশনে কোন নৈতিক গুণ বা moral virtue সঞ্জয় আমাদেরকে দেখাচ্ছে বা বোঝানোর চেষ্টা করছে, right? We have four options: A honesty, B disobedience, C peace, and C D justice, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses. What do you think is the moral virtue exhibited by Sanjay in this particular context, right? Okay, chalo.
Okay, very good. I can see your response is matching mine. তোমাদের উত্তরের সঙ্গে আমার উত্তরও মিলে যাচ্ছে। Okay, very good. All right, so the correct response is option A, honesty. মানে সঞ্জয় is being honest, যে ওর যতই মার্ক কম আসুক আর যাই হোক না কেন, সে এক্সামে কিছুতেই দেখে লিখবে না, সে যেটা জানে সেটাই তার নিজের ভাষাতেই সে লিখবে। ঠিক আছে, so that is honesty. Clear? Okay. So we have almost come to the end of our class. Before we go to the last segment, just let me make a quick recapitulation of whatever we have learned today. Let's look at the sentences once again. Okay, so these are all sentences showing present tense, right? I remove weeds, I husk coconuts. So you can see this is activity. সে প্রত্যেক দিন এই কাজটা করছে, ঠিক আছে, প্রত্যেক দিন সে এই কাজটা করে, তার জন্য এটা গিয়ে হচ্ছে গিয়ে কি, this is a present tense, right? Okay. Now I water the plants, I husk the coconuts. Look at all these sentences one by one. Okay, so all these sentences are examples of present tense, right? Then we looked at the example of government hospital. Okay, and looked at sentences framing in framed in present tense, right? Okay, so we have already solved this question, so we won't go into this detail, and we have also solved this exercise, so we won't go into this detail. Okay, we will move into this example where we have discussed the different types where present tense can be used. For example, first is in case of regular activity, your everyday routine. You wake up at 6 or 7 in the morning, brush your teeth, have your breakfast, okay, then take your bath, ride your bicycle, go to school, study, then in during the lunch break have lunch with your friends, come back home and play with your friends in the evening, and then at night do your homework, watch TV and sleep. So the sentences that you can see on screen are all suggesting habitual action or regular activity, right? So she helps her mother after school, so she does all these things every day. এই জিনিসগুলো সে প্রত্যেক দিন ডেইলি বেসিসে সে এগুলো করে থাকে, তাই তো? তো তার জন্য এগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সের ক্যাটাগরিতে আনতে পারি। ক্লিয়ার? ওকে, নাও so see, we have looked at all these sentences, all of them together. Once again, we have also marked the verbs. These are the verbs of the sentence, right? And we after that we have also come to know that present tense sentences can be of habitual action, regular activity, scheduled activity, and all that, right? Okay, so we have solved this particular question as well. We are not going into the detail. Now to express an activity, habitual action done. Now to express an activity that is permanent, like sun rises in the east. Sun will never rise from the west, it will rise in the east only. Okay, so sun rises in the east. Then the celebration of Independence Day on 15th August or Republic Day on 26th January. These are all permanent. Permanent without any changes, right? Okay. Now, so we have solved this. We will not go into this. Okay, so again, and in case of an event which is scheduled for future, the event will happen in future, but it is already scheduled, so that event you can bring under the category of present tense. For example, say Sabita's summer vacation starts in April. Now it's only January, but you know it's scheduled and it will start in April only. Okay, so similarly, now the match has not started, you are waiting, but you know the match will start at 9 o'clock, right? Okay, so this is how things go. Then next, sugar is sweet, right? Okay, then what is this? This is a solar system. The earth revolves around the sun. Again, another universal truth, another universal fact. Clear? Okay, so then we have solved this particular exercise, right? You remember we solved this exercise now, right now. Okay, so this is how things go in case of present tense. Okay, so in present tense we focus on regular action, universal truth, permanent fact, future events. Future events means events which will happen in future but they have already been scheduled,
like you are waiting today for your flight. Your flight is tomorrow, so the flight is scheduled next morning at 5 a.m. So that is present tense. Clear? Okay, so this is how the things go. You can again look at these examples of the four categories which make a present tense. Okay, universal truth, habitual action, permanent facts, and future events. Scheduled means scheduled activity, right? Okay, so this is how this goes. And then we have already solved this. We have looked at the present tense form of these verbs: work, works, play, then speak, speaks, eat, eats. So all the present tense. So all these sentences that you can see are in present tense, right? Okay, elephant carries heavy logs of wood. Tom and Jerry fight with each other. Again, regular action, regular activity, right? So this is how we prepare sentence, construct sentences in case of present tense, right? Okay, so with this we will move ahead and take up, or we have already done with this question, the model value based question of the day. We will come to our last segment, that is the feedback question, right? Okay, chalo. So kindly, so we have done a quick revision. We have completed our class and also done a quick revision of the things that we already did. Now it's time for the last segment, that is the feedback part. Now kindly give me your responses regarding your class today. Okay, so remember we have three types of tenses: present, past, and future. So in today's class we have talked, learned, and understood about present tense, looked at examples, the different categories and different cases where we can use present tense, right? So and maybe in the following classes we will take up past tense and future tense again. Clear? Okay, so kindly give me your feedback. Anything and everything that you wish to convey to me can be conveyed through this feedback question, right? Okay, chalo. So thank you so much. We have come to the end of our class here today. We will meet again very soon in your next class. Till then, keep reading and keep learning. Thank you.